Okay, I think we can start. Okay, let's do meditation first. 자, 그럼 이제 명상을 먼저 하겠습니다. So choose your comfortable posture. 그래서 이제 편안한 자세를 찾아보세요. Set the body upright with the middle axis straight. 몸을 꼿꼿이 세우고 중심을 펴세요. You can take some deep breaths and bring attention at the top of the head. 그래서 당신은 깊이 숨을 들이쉬고 머리 꼭대기에 주의를 기울이시면 됩니다. Breathe in, bring your breath to the top of your head, and breathe out. Feel the weight become heavier at the base. 숨을 들이쉬면서 그것이 이제 머리 꼭대기까지 가는 것을 느끼시고 숨을 내쉬면서 온몸의 무게를 느끼세요. And do some breathing like this, and the mind come back to the body. 그래서 이렇게 호흡을 하시고 마음은 이제 몸으로 돌아오게 해주세요. And it is also a very good exercise to keep a upright posture. 그리고 몸을 꼿꼿이 세운 자세를 유지하는 것은 좋은 운동이 됩니다. Breathe in, pay attention at the top of the head, and feel the uplifting force of the breath. 호흡을 들이쉬면서 머리 꼭대기에 주의를 기울이시고 그리고 몸을 끌어올리는 힘을 느껴보세요. It is light and easeful. 이것은 가볍고 편안합니다. And breathe out and feel your weight become tenser at the base of your body. 그리고 이제 호흡을 내쉬면서 당신의 무게가 이제 몸 밑으로 이제 내려가는 것을 느껴보세요. Feel the touching with the earth. 그리고 이제 지구와 닿는 것을 느껴보세요. And then we just leave the body here and let the body breathe itself. 그리고 이제 몸을 여기 놔두시고 몸이 스스로 호흡하도록 하세요. Try to draw back your role as a master. 그리고 이제 당신의 주인으로서의 역할을 이제 거두어 드리려고 하세요. Withdraw from being a master, but now you are a knower, observer. 그래서 이제 주인이 되는 것을부터 거두어 드리고 이제는 당신은 아는 자입니다. 관찰자입니다. Feel the breathing is running itself, is automatic, and not under your control anymore. 그래서 호흡이 당신의 이제 통제하에 더 이상 있지 않고 자동적으로 되는 것을 보세요. Relax your controlling over the breath. 그리고 당신의 이제 호흡에 대한 통제를 이완하세요. Feel the whole body and relax the whole body. 온몸을 느끼시고 온몸을 이완하세요.
And when we can relax from the controlling on the breath, then the breath becomes natural. 그리고 우리가 호흡에 대한 통제를 이완하게 된다면 호흡은 자연스럽게 됩니다. Mm. Just let it be the background of our meditation. 그래서 이것이 우리 명상의 배경이 되도록 하세요. It is just like a background music or the rhythm of the nature. 이것은 이제 배경 음악이나 혹은 이제 자연의 리듬과 같습니다. And in such background, we relax the whole body. 그리고 그런 이제 배경에서 우리는 온몸을 이완합니다. And let the energies in the body settle down itself. 그래서 이제 몸의 에너지가 스스로 차분해지도록 하세요. Whatever the body likes to breathe, just let it breathe in its own way. 어, 몸이 무엇을 호흡하고 싶어 하든지 간에 이것을 자기 자신의 방식대로 호흡하도록 하세요. Sometimes it likes to take a longer breath. Sometimes you want to take a deep, shorter breath. 어떨 때는 이게 더 깊게 호흡하고 싶어 하고 어떨 때는 더 짧게 호흡하고 싶어 합니다. Just allow it. 이것이 그냥 그대로 하도록 놔두세요. Feel the difference between the natural breathing and your usual breathing. 그래서 당신의 이제 자연스러운 호흡과 보통 평상시 호흡의 차이를 느껴보세요. This is because our repression, 이것은 우리의 억압 때문입니다. our controlling on the body. 우리의 몸에 대한 통제 때문입니다. Then we just leave the body here and pay attention to the brain. 그리고 우리는 몸을 여기다 놔두고 뇌에 주의를 기울입니다. Let the breathing be the background rhythm. 호흡이 이제 배경의 이제 리듬이 되도록 하세요. Relax your eyes, relax your brain. 당신은 눈을 이완하시고 뇌도 이완하세요. Relax it and melt it. 이것을 이완하시고 녹여버리세요. When we can relax the brain, just like melt into light. 우리가 뇌를 이완할 수 있다면 이것은 빛에 녹아드는 것과 같습니다.
relax it, melt it in the background of breathing. 이것을 이완하고 호흡을 배경 위에서 녹여보세요. In our meditation, everything is done in the rhythm of breathing. 우리의 명상에서는 모든 것이 이제 호흡을 리듬 위에서 일어납니다. Relax in the rhythm of breathing. 그리고 이제 그런 호흡을 리듬 위에서 이완하세요. When the brain become relaxed, then the body is more relaxed. 그래서 뇌가 더 이완이 되면 몸이 더 이완이 됩니다. Just give it some time to cool down. 그래서 이것이 시원하게 가라앉도록 시간을 좀 주세요. Just keep relaxing the brain in the rhythm of breathing. 그래서 호흡을 리듬 위에서 계속 뇌를 이완하세요. When the thoughts happen, it happens in the area of brain. 생각이 일어날 때는 이것은 뇌 부분에서 일어납니다. Just acknowledge it and keep relaxed. 그래서 이것을 그저 아시고 계속 이어하세요. And with deeper and deeper relaxation, the thoughts will slow down. 그리고 이제 더 깊게 깊게 이어날수록 생각은 점점 느려집니다. For those who likes to think a lot, agitate people, this step is especially important. 그래서 생각을 많이 하는 것을 좋아하는 이제 들떠 있는 사람들은 이 스텝이 굉장히 중요합니다. And with the practice of relaxing the brain, then we'll find it easier to cool down the brain.
그리고 이제 우리가 뇌를 이완하는 그러는 걸 연습하면서 우리는 뇌를 이완하는 것이 더 쉬워진다는 것을 느낍니다. Uncontrollable thoughts is sickness. 통제 불가능한 생각들은 이제 병입니다. And through the resting of the brain, and then it recovers from the sickness. 그리고 이제 뇌를 쉬면서 이것은 그런 병으로부터 회복됩니다. We don't need to fight against the thoughts, but just dissolve everything. 우리는 생각에 대항해서 싸울 필요가 없습니다. 그저 모든 것을 녹여내면 됩니다. Good thoughts or bad thoughts, just dissolve them. 좋은 생각이든 나쁜 생각이든 그저 그것을 녹여내세요. They're just like clouds or fog come to you in front of you. Just let them relax and dissolve. 그것들은 이제 당신에게 오는 구름과 같습니다. 그것들을 녹여내세요. We don't need to go forth or go back. Just stay still. 우리는 가거나 혹은 이제 돌아갈 필요가 없습니다. 그저 가만히 계세요. They are just feelings. 그것들은 그저 느낌일 뿐입니다. And when the brain is relaxed to a certain level, then we can go deeper to look for the root for the thoughts. 그리고 뇌가 어느 정도까지 이완이 되었을 때는 우리는 더 깊게 들어가서 생각의 뿌리를 찾아볼 수 있습니다. That is our heart, our emotions. 그것은 우리의 심장, 우리의 정서입니다. Emotions are the commander of the thought. A thought is just like the waves at the surface. 정서는 이제 생각의 주인과 같습니다. 생각은 이제 그 표면에서 부는 어떤 파도와 같습니다. And the emotions are the driving forces in the water. 하지만 정서는 이제 물에서 그런 것들을 일으키는 힘입니다. Pay attention to the heart area at the middle of your chest. 그래서 가슴 중간에 있는 그 심장의 부분에 주의를 기울이세요. Feel whether there are any driving forces. 그래서 이제 거기에는 어떤 원인이 되는 힘이 있는지 한번 느껴보세요. They have two main kinds. One is liking and the other is disliking. 거기에는 이제 크게 두 가지가 있습니다. 하나는 좋아하는 것이고 하나는 싫어하는 것입니다. With abundance of different layers
different intensity. 그래서 굉장히 많은 다른 층위와 다른 강도로 It is easy to be aware of the fears, emotions, but when sometimes they are very subtle. 음, 어, 그 강력한 그 정서를 알기는 쉽지만 가끔 그것들은 굉장히 미세하기도 합니다. Feel these subtle emotions, liking or disliking, 그래서 이런 미세한 정서를 느껴보세요. 좋아하는 것과 싫어하는 것. and relax them. 그리고 그것을 이완하세요. When the heart is has such emotions, liking or disliking, it is just like a prisoner. 가슴이 그런 좋고 싫은 감정을 느낄 때 이것은 감옥에 갇힌 죄수와 같습니다. Because all these liking or disliking emotions comes from the ego. 왜냐하면 이 모든 좋아하거나 싫어하는 감정들은 자아로부터 옵니다. And every time we like or dislike, strengthens and reinforces this prison. 우리가 뭔가를 좋아하거나 싫어할 때마다 이것은 이 감옥을 더 강화시킵니다. Ego is a prison. 자아가 감옥입니다. And when you can relax all these subtle emotions, the prison is open. 그리고 당신이 이완할 수 있을 때, 이런 모든 미세한 감정들을 그러면 감옥은 열립니다. Relax your heart into the openness. 당신의 가슴을 이완하시고 그 열려 있는 곳으로 이완하세요. Just like the prisoner coming out from the prison. 감옥에서 나오는 죄수와 같이 And this is what the Buddha said, Metaya Phikkhave Ceto Vimuddiya. That means loving kindness, metta, releases the mind. 이것은 마치 부처님이 말씀하셨듯이 자비가 마음을 자유롭게 만든다는 뜻입니다. Because loving kindness or the four Brahma Viharas is releasing the mind. 왜냐면 이제 자비 그리고 네 가지 위하라는 이제 마음을 자유롭게 합니다. Because it relaxes all the emotions, settles down all the emotions. 왜냐면 이것은 모든 정서를 이완하고 모든 정서를 차분하게 만듭니다. Then the mind comes out from the prison of ego. 그렇게 되면 마음은 이제 자아의 감옥에서 나오게 됩니다. And we'll have emotional release. It's kind of openness. 그렇게 되면 우리는 정서적인 자유가 생기고 어떤 열림이 생깁니다. And it is naturally peaceful and harmonious.
그리고 이것은 자연적으로 평화롭고 조화롭습니다. This is the heart of the Brahmas. 이게 이제 브라마의 가슴입니다. And those four Brahma Viharas are the different phases of this mind. 그래서 그런 네 가지 브라마의 위아라는 이제 마음의 다른 얼굴입니다. Let our mind take a short rest in the peacefulness. 우리 마음이 그런 평화 속에서 짧은 휴식을 취하도록 하세요. It is to rest the mind and not to rest the objects. 이것은 마음을 쉬게 하려는 것입니다. 이것은 대상을 쉬게 하려는 것이 아닙니다. Because usually our mind is deluded in different sensual objects. So we need to pacify all these objects so to have a peaceful mind. 왜냐면 이제 우리는 다양한 대상 때문에 망상에 빠져서 피로를 느끼고 있습니다. 그래서 마음을 쉬게 하기 위해서 우리는 이 대상들을 차분하게 만들어야 됩니다. Peacefulness is a feeling in front of us. 평화로운 느낌은 우리 앞에 있는 느낌입니다. But we are trying to rest the mind, the knower, of, to this feeling. 하지만 우리는 이제 마음, 아는 자를 이 느낌에서 쉬게 하려고 합니다. That is the camera of the movie. 이것은 이제 그 영화의 카메라입니다. The movie is showing a peaceful scene, but this scene is not important, and the camera is more important. 영화는 이제 평화로운 장면을 보여주고 있고, 하지만 영화는 중요하지 않습니다. 카메라가 중요합니다. Feel the camera. This camera is tightly held by two hands. 그래서 카메라를 느껴보세요. 이 카메라는 이제 이 두 손으로 꽉 잡혀 있습니다. These hands are our greed, aversion, and delusion. 이 손은 우리의 탐진치입니다. These hands belong to the ego. 이 손들은 이제 자아에 속해 있습니다. Once the camera is held tight by the ego, then it is always shaking
unstable. 그래서 카메라가 한번 자아에서 꽉 쥐게 되면 이거 항상 떨리고 있고 이것은 불안정합니다. Because these two hands are always shaking. 왜냐하면 이 두 손은 항상 떨리기 때문입니다. Shaking means vibrations. Shaking means burning. 흔들린다는 것은 이제 진동을 의미하고 흔들린다는 것은 타고 있음을 의미합니다. Shaking means suffering. 흔들린다는 것은 고통을 의미합니다. Relax these two hands. 그래서 이 두 손을 이완하세요. You are looking to the front, but relax the camera at the back. 당신은 앞을 보고 있지만 뒤에 있는 카메라를 이완하세요. Breathing and peaceful feelings are the movie in front of you. 호흡 그리고 평화로운 느낌은 당신 앞에 있는 영화입니다. But now our work is at the back of the scenery. 하지만 이제 우리의 일은 이제 그 배경 뒤에 있습니다. Relax the mind, relax the knower. 마음을 이완하시고 아는 자를 이완하세요. Relax the mind in the rhythm of breathing. 그래서 호흡의 리듬 위에서 마음을 이완하세요. This mind is not at the middle of the chest, but it is at the back of the movie. 이 마음은 이제 가슴 중앙에 있지 않습니다. 이것은 그 영화의 뒤에 있습니다. Just keep relaxing the mind like this and wait until it becomes stable. 그래서 마음을 이렇게 계속 이완하시다가 이것이 안정될 때까지 기다리세요.
Sometimes when the mind becomes still, then the breathing also becomes still. 어떨 때는 마음이 고요해지면 호흡도 고요해집니다. Just let it happen. 그저 이것이 일어나도록 놔두세요. But we don't need to try to make our breathing become still. 그래서 우리는 우리의 호흡이 고요해지도록 만들 필요는 없습니다. Just keep relaxing the mind. 그래서 마음을 지속적으로 이완하세요. Just comfortably relax into the stillness and oneness. 그래서 그런 고요함과 하나됨 안으로 이완하여 들어가세요. And when the knower become stable, then we can let go this knower, just like we have done in the previous stages. We let go our body, let go our brain, let go our emotions. Then now we let go the knower. 그래서 우리 아는 자를 놓아버리면 우리 이전에 우리가 그랬던 것처럼 마음을 놓고 뇌를 놓고 정서를 놓고 호흡을 놓고 이제 마음을 놓으시면 됩니다. Let go means just let it work itself. It's not belong to us. 놓아버린다는 것은 이것이 스스로 작동하도록 놔둔다는 것입니다. The feelings is not belong to us, and the knowing also not belong to us. 느낌은 우리에게 속해 있지 않습니다. 그리고 아는 것도 우리에게 속해 있지 않습니다. We have feelings all the time. Sometimes
painful feeling, sometimes pleasurable feelings, and sometimes neutral feelings. 우리는 항상 느낌을 느낍니다. 고통스러운 느낌, 즐거운 느낌, 혹은 중립적인 느낌. Just let go the whole set, the whole world. 그래서 그 모든 것을 통틀어서 놓아버리세요. 그리고 모든 세계를 놓아버리세요. Both the movie and the camera are not me. 영화와 카메라는 내가 아닙니다. The breathing is still there. 호흡은 거기에 계속 있습니다. Sometimes it's more obvious, sometimes it's more subtle. 어떨 때는 이것은 더 명확하고 어떨 때는 이것은 더 미세합니다. And also the knowing, sometimes more is clearer, sometimes not that clear. 그리고 아는 것도 어떨 때는 더 명확하고 어떨 때는 그렇게 명확하지 않습니다. Both of them are impermanent. 둘 다 무상합니다. We don't need to keep the level of clarity and stillness of the mind. 우리는 이제 명확함과 그리고 고요함을 마음의 명확함과 고요함을 유지할 필요가 없습니다. Because everything is impermanent. 왜냐하면 모든 것은 무상하기 때문입니다. And the changes of the mind is the object of our meditation. 그리고 마음의 변화는 우리의 명상의 대상입니다. Sometimes the knowing is clear, sometimes it's dull. 어떨 때는 아는 것이 명확하고 어떨 때는 이것이 명확하지 않습니다. Just know from the perspective of impermanent. 그래서 무상의 관점에서 그저 아세요. Just let everything be natural, be impermanent. 그래서 모든 것이 자연스럽고 무상하도록 놔두세요. Because impermanence is their natural state. 왜냐면 무상은 그들의 자연스러운 상태입니다. Samadhi or the stillness is just temporary. 삼매 혹은 이제 고요함은 그저 일시적인 것입니다. Face to the reality. 현실을 직시하세요. Allow everything to be natural. 모든 것이 자연스럽도록 놔두세요. Both the objects and the mind. 대상과 마음 모두. Just be a knower, standing nowhere. 그래서 어디에도 있지 않는 아는 자가 되세요. Stand with the Dhamma, with impermanence. 법과 함께 계세요. 무상과 함께.
letting everything be natural is the ultimate relaxation. 모든 것이 자연스럽게 놔두는 것이 제 궁극적인 이완입니다. In the state of stillness of the mind, the samadhi, we are still holding to the peacefulness. 그래서 마음의 고요함, 삼昧상태에도 우리는 아직도 평화에 집착하고 있습니다. But if we let go everything, let everything be natural, we simply know we don't need to keep the peacefulness. 그래서 우리가 모든 것을 자연스럽게 다 놓아버릴 때는 우리는 평화로움을 유지할 필요가 없다는 것을 알게 됩니다. We don't need to defend any mental states, but just to know from wisdom. 우리는 어떤 종류의 정신적 상태도 지킬 필요가 없습니다. 하지만 No, 지혜로서 알면 됩니다. know things as they are. Know things without delusion. 모든 것들을 있는 그대로 알고 모든 것들을 망상이 없이 알면 됩니다. Okay, time's up. 시간이 다 됐습니다.
Any questions or reports on the meditation? 뭐 질문이나 얘기하실 분? 엄마 들려? Okay, no questions? 질문 없으신가요? Then let's start the sutra reading. 그럼 이제 경전 읽기를 하겠습니다. So all of you can see the share screen, right? 그래서 지금 공유 화면을 다 보실 수 있으신가요? Today we are talking about the first sutra in the world in Buddhism. 그래서 오늘은 우리가 이제 세상에서 생긴 첫 그 불교 경전을 읽고 있습니다. It is the Dhammacakkappavattana Sutta. 이것은 담마짜까파와ttana 수타인데 초전법륜경이라고 합니다. Dhamma means Dhamma. Chakka means wheel. And Pavattana means turning. Sutta means sutra. 그럼 담마는 법을 얘기하고 그 다음 것은 이제 돌린다는 뜻이고 그 다음 것은 바퀴라는 뜻이고 그 다음 것은 돌린다는 뜻입니다. Okay, so in the first paragraph, thus have I heard, and actually in the original text, there's no such word, but some version we add this term in this sutra. So there's no such term as thus have I heard? Yeah, in this sutra, sometimes maybe some version it has no evame suttam. 그래서 이제 내가 들었다라는 얘기는 이제 어떤 버전에는 있기도 하고 없기도 합니다. But it doesn't matter because why there is such sentence? Because this is the recitation from the Venerable Ananda. 그래서 이제 그런 것들이 왜 있냐면 이것은 이제 아난다 존자께서 이제 이렇게 다시 얘기하신 것이기 때문입니다. Ananda is the one with the best memory in Buddha's disciples. 부처님 제자 중에서 아난다는 가장 기억력이 좋습니다. And it is the best in hearing a lot of Dhamma. 그리고 그분은 이제 많은 법문을 듣는 것에서 최고로 꼽힙니다. He is an attendant of Buddha, so he stays with the Buddha for the longest time. 그분은 부처님의 시자였기 때문에 부처님과 가장 오랫동안 옆에 있었습니다. And that's why he has the most chances to hear a lot of teachings from the Buddha. 그래서 이제 부처님 말씀이나 가르침을 가장 많이 들을 기회가 있었습니다. And in the first gathering of the disciples, Arahant disciples, 500 disciples, after the Buddha's death, Parinibbana, and he is the one to recite the sutras that he can remember. 그래서 부처님 이제 이 열반을 드시고 나서 처음으로 이제 500명의 제자들이 모였을 때 그거를 얘기한 사람이 아난다입니다. Okay, then we continue. At one time, the Blessed One was staying at the deer park in the sage's grove, and then the Blessed One addressed to the group of 5 ascetics. 이렇게 나는 들었다. 어느 때 세존께서는 와라나시 근처의 이 시바타나의 사슴동산에 계셨다. 거기서 세존께서는 5 비구에게 말씀하셨다. The deer park, Migadaya, and the sage's grove
is Isipadana. Isipadana means the place that the sage, Isi means hermit or sages, who Padana means coming down. It's like a coming down from the sky. It's the name of the place. 그래서 이제 그 아자뉴가 말씀하신 것은 이제 뭔가 이것은 뭐라고 해요? 공간의 이름입니다. And the, 라고 얘기하셨고 세이지 그로브가 미가디안가 이렇게 말씀하신 것 같아요. Okay. And the blessed one is is also one of the names of the Buddha. It means he was respected by all people. 그래서 이제 이 축복받은 자라는 것은 이제 부처님의 다른 이름이기도 합니다. 이것은 다른 사람들에 의해서 부처님 존경을 받았다는 뜻입니다. Okay, then the following paragraph. And now the Buddha start to teach about the two extremes of practice, because his audience are ascetics, those 5 ascetics who practice together with the Buddha when the Buddha has not enlightened. 그래서 이제 부처님이 이제 2가지 극단에 대해서 처음으로 말씀하시는데, 그것은 이제 부처님의 청중이 이제 금욕주의가 아니고 그 뭐지, 고행자이기 때문입니다. These two extremes, monks, should not be followed by one go forth, which two, sensual indulgence, which is low, vulgar, worldly, ignoble, and unprofitable, and self-mortification, which is painful, ignoble, and unprofitable. Avoiding these two extremes, monks, the Tathagata has discovered the middle path and produces vision and knowledge, and leads to tranquility, higher knowledge, enlightenment, and nibbana. 비구들이여, 출가자가 따라서는 안 되는 2가지 극단이 있다. 그것은 저열하고 통속적이고 범속하고 성스럽지 못하고 이익을 주지 못하는 감각적 욕망에 대한 쾌락의 탐닉에 몰두하는 것이며, 괴롭고 성스럽지 못하고 이익을 주지 못하는 자기 학대에 몰두하는 것이다. 비구들이여, 이러한 2가지 극단을 따르지 않고 열에는 중도를 완전하게 깨달았나니, 이 중도는 눈을 만들고 지혜를 만들며 고요함과 높은 지혜와 바른 깨달음과 열반으로 인도한다. Because in India and in the Buddha's time, and also nowadays, many people, many practitioners believe that ascetics is the way leading to nibbana. 그래서 이제 부처님 시대도 그렇고 지금도 그렇고 인도에서는 그런 고행이라는 것이 열반으로 가는 길이라고 굉장히 많은 수행자들이 믿었습니다. And in their religion, Shiva is the one who practices ascetics, and is a symbol of ascetic practice. 그리고 그분들의 이제 종교에서는 시바 신이라고 있는데, 그분이 이제 고행의 어떤 아이콘입니다. So even the Buddha practiced ascetics before he was enlightened, because this is the culture of spiritual practice in India. 그리고 이제 심지어 부처님도 이제 깨닫기 전에 고행을 하셨습니다. 왜냐하면 이것이 이제 인도에서 행해지는 어떤 정신적인 수행의 이제 전통이기 때문입니다. And at the other end of people, that most of the worldly people, they are deluded in the sensual indulgence.
그리고 대부분의 이제 사람들은 이제 감각적 쾌락에 빠져 있습니다. And now this is the first point of the Buddha. These two extremes, which means the sensual indulgence and self-mortification, are not the way leading to Nibbana. 그래서 이제 이것이 부처님의 첫 번째 가르침인데 이런 두 가지 극단 이제 감각적 쾌락에 빠지는 것과 고행은 이제 열반에 이르는 길이 아니라는 것입니다. And only the middle path is the way leading to Nibbana. 그리고 중도만이 이제 열반에 가는 길이라는 것입니다. Okay, next one. 다음 거. And now the Buddha explained what is the middle path. The middle path that produces vision and knowledge and leads to tranquility, higher knowledge, enlightenment, and nibbana is the noble eightfold path itself, namely right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, and right effort, right mindfulness, right concentration. The Tathagata monks has discovered the middle path and produces vision and knowledge, and leads to tranquility, higher knowledge, enlightenment, and nibbana. 비구들이여, 그러면 어떤 것이 열애가 완전하게 깨달았으며 눈을 만들고 지혜를 만들며 고요함과 높은 지혜와 바른 깨달음과 열반으로 인도하는 중도인가? 그것은 바로 성스러운 팔정도로 바른 견해, 바른 사유, 바른 말, 바른 행동, 바른 생계, 바른 정진, 바른 알아차림, 바른 집중이다. 비구들이여, 열애는 참으로 이 중도를 통하여 완전하게 깨달았으며 눈을 만들고 지혜를 만들며 고요함과 높은 지혜와 바른 깨달음과 열반을 얻었다. Right view and right thought belong to the aspect of wisdom, and right speech, right action, right livelihood belong to the sila, the precepts, and right effort, right mindfulness, and right concentration belong to the samadhi. 그래서 이제 바른 견해와 바른 사유는 이제 지혜의 영역에 속하고, 바른 말, 바른 행동, 바른 생계는 이제 그 계의 영역에 속하고, 바른 정진, 바른 알아차림, 바른 집중은 이제 삼매의 영역에 속합니다. Right thought is sometimes translated as right intention. 그리고 이제 바른 사유라는 것은 이제 어떤 때에는 이제 바른 의도로 번역되기도 합니다. So, or sometimes in the translation of Chinese or Thai, the translation includes both meanings. 그리고 이제 중국어와 이제 태국어의 어떤 그 번역의 경우에는 두 가지 의미를 다 포함합니다. And it means the intention of all kinds of behavior. 이것은 이제 모든 종류의 행동의 의도를 의미합니다. And this intentions happens from the right view, which means the right perspective of us. 그리고 이런 이제 의도라는 것은 이제 바른 견해로부터 나옵니다. 우리의 관점입니다. And there is another sutra it's explaining on the eightfold path. Maybe we can in the future we can also pick that up. 그래서 이제 여기는 이제 팔정도에 관련된 어떤 경전이 따로 있습니다. 그래서 우리가 이제 나중에는 그런 것도 해볼 수 있습니다. But now we continue the sutra first. 하지만 우리는 이제 초전법문경을 계속 진행할 것입니다. 지금은. And this, monks, is the noble truth of suffering. Birth is suffering, aging is suffering, disease is suffering,
death is suffering. Association with the unloved is suffering. Separation from the loved is suffering. Not getting what one wants is suffering. In brief, the 5 aggregates of grasping are suffering. 비구들이여, 이것이 바로 괴로움의 성스러운 진리이다. 태어남도 괴로움이요, 늙음도 괴로움이요, 죽음도 괴로움이다. 슬픔, 비탄, 육체적 고통, 정신적 고통, 절망도 괴로움이다. 좋아하지 않는 것과 만나는 것도 괴로움이요, 사랑하는 것과 헤어지는 것도 괴로움이다. 원하는 것을 얻지 못하는 것도 괴로움이다. 요컨대 어치오니 바로 괴로움이다. It seems that there's some words missing in the translation. Really? In the English translation. Yeah, maybe you can you roll to the Bali version? Yeah. Let me see. Biye hivipayo kodukko yam bichan narapati dambi dukkang sankitena panchupadana kandadaka. Yeah, in some version there's another suffering. It means all different negative emotional states in our mind is suffering. 그래서 이제 여기에는 이제 우리의 마음에 이제 다양한 어떤 정서 상태가 고통이라는 점이 빠져 있었습니다. Let me see the chanting book. 영어에는 슬픔과 비탄이 없어. 아, 그래? 육체적 고통 그 부분도 없어요. 거기 육체적 절망까지. 절망이 영어에는 없어. 아, 슬픔, 비탄, 육체적 고통, 정신적 네. 고통, 절망. 아, Yeah, after the death is 네. suffering. There's 어. another sentence. Soka pariteva dukkha domana supaya sapi dukkha. That means grief, lamentation, pain, sorrow, and despair are suffering. Yeah, and it's in the Korean version. Okay, but not in the English one. Okay, then that's fine. Okay. And in the Mahayana tradition, they name it as 8 sufferings. 아, 그래서 이제 그 대승불교, 마하야나 불교에서는 이제 그거를 8가지 고통이라고 합니다. But some are naming the wrong 8 ones. 하지만 이제 어떤 분들은 잘못된 8가지를 이제 말하긴 합니다. It includes what we just said, the different negative emotions as one of the sufferings. 그래서 우리는 이제 이런 다양한 어떤 부정적인 감정들을 이제 고통의 한 가지로 봐야 됩니다. And the 5 aggregates of grasping is not one of these 8. 아, 그리고 이제 오치온이라는 것은 이제 그 중에 8가지 중에 하나가 아닙니다. And in Theravada Buddhism, or in the Buddha's word, Buddha never say there are only 8 kinds of sufferings. 하지만 이제 테라와다 불교에서 이제 부처님의 말씀으로는 부처님은 절대 8가지 종류의 고통이 있다고 얘기하지 않았습니다. And these 8 sufferings in the sentence are just examples of sufferings. 그리고 이런 8가지 고통의 이 문장에 있는 것은 그저 이제 그 고통의 예일 뿐입니다. And in some other sutra, the Buddha sometimes use different examples. 그리고 이제 다른 이제 경전에는 부처님이 다른 종류의 어떤 예를 들기도 합니다.
It's not fixed to the number of 8. 이것은 8가지 종류에 국한되어 있는 것이 아닙니다. But and here you can see that these 8 kinds of suffering, 8 examples of suffering. The first 4, birth, aging, disease, and death, is belong to the physical body. 하지만 여기서 이제 그 생로병사는 이제 몸의 괴로움에 속합니다. It is physical suffering. 이것은 육체적 괴로움입니다. And the other 4 are the psychological or mental sufferings. 그리고 나머지 4가지는 이제 정신적인 이제 고통입니다. And the most important sentence is the last one, in brief. That means in conclusion, the 5 aggregates of grasping are suffering. 그리고 마지막 문단에 있는 이제 오치온이 바로 괴로움이라는 것이 제일 중요합니다. This 5 aggregates of grasping, that means the 5 aggregates comes from clinging, comes from grasping. 그래서 이 오치온이라는 것은 이제 그 집착, 매달림으로부터 옵니다. It is a result of our clinging, of ego. 이것은 이것은 이제 우리의 자아에 대한 집착으로부터 생긴 결과입니다. And it is the specific objects that we attach to and thinking that this is me. 그리고 이것들은 이제 우리가 나라고 생각하는 구체적인 어떤 대상들입니다. And these 5 khandhas or 5 aggregates can be separated into 2 groups. One is the body, one is the mind. 그리고 이 오치온이라는 것은 이제 2가지로 나눠질 수 있는데 하나는 몸이고 하나는 마음입니다. The rupa khandha means the physical body. 그 루파칸다라는 것은 this? No, that's not here. The Okay, 5 khandhas. 그래서 The 그 first of the 오는 5 khandhas. 그래서 이제 오치온의 첫 번째 것은 이제 우리의 몸을 의미합니다. And the other 4 belong to the mind. 그리고 나머지 4가지는 이제 마음에 속해 있습니다. So here the conclusion is that the 5 khandhas of grasping are suffering, and the 8 examples are the examples of suffering belong to the body or the mind. 그래서 여기는 이제 이 오치온이 이제 고통이 괴로움이고 그 8가지는 이제 그 고통스러운 것들이 예일 뿐입니다. And this sentence means that the 5 aggregates which come from grasping or clinging is the core meaning of suffering. 그리고 이제 여기서 얘기하는 그 5가지 오치온이라는 것은 이제 고통의 가장 핵심적인 의미입니다. It's the core of the problem. 이것은 문제의 핵심입니다. Okay, next paragraph. 다음번 넘어갑니다. And then the Buddha explained the next Four Noble Truth, which is the cause of suffering. This craving that leads to repeated becoming, taking delight now here, now there, namely, craving for sensual pleasures, craving for existence, and craving for non-existence. 비구들이여, 이것이 괴로움에 일어나면 성스러운 진리이다. 그것은 바로 가래이니 다시 태어남을 가져오고 즐김과 탐욕이 함께하며 여기저기서 즐기는 것이다. So these 3 kinds of cravings are the cause of suffering. 그래서 여기 이제 3가지 종류의 욕망은 이제 고통의 원인입니다. The first one is craving for sensual pleasures. Sensual means the 6 senses, not only the 5, but also including the mind or the brain.
그 첫 번째는 이제 그 감각적 욕망에 대한 그 욕망인데 이것은 이제 6가지 감각적인 걸 의미합니다. 오감뿐만이 아니라 마음의 그것도 포함합니다. So it's the craving towards every kind of sensory objects. 그래서 이것은 이제 모든 종류의 감각적 대상에 대한 욕망을 의미합니다. Including the mental sensual objects and our some thoughts or some feelings for our mind. 그래서 이제 우리 생각이나 이제 마음의 느낌 같은 이제 정신적인 감각적 대상도 포함합니다. So once the mind, the knower, has craving towards any kind of sensual objects, and this is craving for sensual pleasures. 그래서 이제 아는 자가 이제 어떤 종류의 감각적 대상에게 욕망을 가지더라도 이것은 감각적 욕망에 대한 감각적 즐거움에 대한 욕망이 됩니다. And the second kind of craving is craving for existence. That means or craving for being, craving for the existence of individuality. 그래서 두 번째 욕망은 이제 존재에 대한 욕망입니다. 이것은 이제 개인적인 존재에 대한 욕망입니다. So it means the ego. 그래서 이것은 자아를 의미합니다. We are living for creating, maintaining, reinforcing the ego. This is the craving for existence. 그래서 우리는 이제 자아를 만들거나 유지하거나 creating, maintaining, and reinforcing. 우리는 만들고 이제 유지하고 강화시키는 자아를 그렇게 하는 것을 그렇게 얘기합니다. It doesn't mean only the physical existence. It's kind of a mental existence. 이것은 이제 물질적인 어떤 존재만을 의미하는 것이 아닙니다. 이것은 정신적인 존재도 의미합니다. And the third kind of craving is craving for non-existence or non-being. 그리고 세 번째는 이제 그 비존재에 대한 욕망입니다. So there are different kinds of translation. They don't use the word existence, but use the word being or becoming. 그래서 이제 비존재에 대한 욕망에 대해서 그것을 이제 되고 싶은 것이라고 번역하기도 합니다. I think the translation being or becoming is more accurate than existence. 그래서 제가 보기엔 존재보다는 되거나 되고 싶어하는 것이 이제 더 정확하다고 봅니다. Because existence is easily misunderstood, kind of physical existence. 왜냐하면 이제 그런 존재라는 것은 이제 자주 물질적인 존재와 혼동되기 때문입니다. And non-existence is easily misunderstood as destroying the life. That means death. 그리고 이제 그 비존재에 대한 것은 이제 그 죽음과 혼동되기도 합니다. But actually, it's not the case. 하지만 그것이 아닙니다. The craving for non-becoming, it means that this happens only for those higher practitioners. They practice to practice for the goal of non-becoming. 그래서 이 비존재에 대한 욕망이라는 것은 좀 높은 수행자들에게서 많이 일어나는데 그것은 이제 무언가가 되지 않고 싶은 욕망입니다. In existence, the Mandarin translation as being yeah. I saw the message in the chat room. Yeah, in the Chinese translation, he used the word. You can see the word, right? The Chinese word, being, and it means being.
or existence. But the word, the Bali word bhava, bhava is you can understand in English as kind of the word to be, bhava. So it means existence as part of the meaning. It also had the meaning of being and becoming. But here, being or becoming is more accurate in this background. 그래서 어쨌든 여기서는 이제 뭔가 되거나 되고 싶어하는 것 이런 것이 더 정확하다고 볼 수 있습니다. The craving for non-being, non-becoming happens for those who are practicing the arupa jhanas. 그래서 이제 그 비존재에 대한 욕망, 뭔가 되고 싶어하지 않는 욕망이라는 것은 Galupa practice dictionaries. Arupa jhanas, the jhana without for the non-form jhana. 그럼 이것은 이제 무색계 선정을 닦는 사람들이 주로 가지게 되는 그 욕망입니다. There are 4 stages in the arupa jhanas. 그래서 무색계 선정에는 4가지 단계가 있습니다. The first is the infinite space. 첫 번째는 이제 무한한 공간입니다. The second is infinite consciousness. 두 번째는 무한한 의식입니다. The third is nothingness. 세 번째는 공입니다. The fourth is neither perception nor non-perception. 네 번째는 이제 의식이 없는 것도 아닌 것입니다. You don't know the technical term, right? I think I knew, but I don't remember. So in these 4 stages, you can see they are getting nearer and nearer to non-existence, non-being. 그래서 이런 네 가지 단계를 보시면 이제 그분들은 점점 이제 존재하지 않는 쪽으로 이제 가까워집니다. But if we simply looking for fusing this being with a concept like this, we can never find the door to nibbana. 하지만 우리가 이런 우리의 존재를 이런 식의 이제 어떤 컨셉 이렇게 개념과 이제 합일되는 것으로 이제 생각한다면 우리는 절대 열반에 들 수 없습니다. Because behind this, there is the craving. 왜냐하면 이것 뒤에는 이제 욕망이 있기 때문입니다. We want to fuse into the space, into the infinite consciousness, into nothingness, or into neither perception nor non-perception states. 그래서 이제 우리는 이 4가지 단계에 이제 다 이제 합의되려고 하는데 무한한 공간, 무한한 어떤 의식, 무한한 그다음 Nothingness. 공과 그리고 이제 이 생각이 있지도 없지도 않은 상태와 합일되려고 합니다. So it is still looking for a non-existence, external non-existence. 그래서 우리는 이제 아직도 이제 외부적인 비존재에 대해서 이제 계속 갈망합니다. But only by letting go all the cravings, then we can see the door to nibbana. 하지만 이제 모든 이제 그 욕망에 대해서 다 놓아야지만 우리는 이제 열반의 문을 볼 수 있습니다. It happens internally, not externally. 이것은 내적으로 일어나는 것입니다. 외부적으로 일어나는 것이 아닙니다. So it's not a concept of fusing into the infinite outside, but seizing all the cravings inside. 그래서 이것은 이제 외부의 모든 무한한 것과 합일되는 것이 아니라 내부에 있는 모든 것들을 멈추는 것입니다. So these are the 3 kinds of cravings, and they are of different level. 그리고 이것은 이제 3가지 종류의 욕망이고 그것은 다 다른 어떤
레벨일 것입니다. The craving for sensual pleasures are the lowest level. 감각적 쾌락에 대한 욕망은 가장 낮은 욕망입니다. 수준의 욕망입니다. Even the animals also know to enjoy the sensual pleasures. 동물들도 이제 감각적 쾌락은 즐길 줄 압니다. And sensual pleasures are the highest goal of the animal lives. 그리고 감각적 욕망은 이제 동물을 살면서 최고의 그 목표입니다. But for human, they have some higher craving for being, craving for an ego. 인간에게는 이제 좀 더 높은 수준의 어떤 욕망이 있습니다. 자아에 대한 욕망입니다. Sensual pleasures are not the only craving for human being, but you also want to have fame, want to have other people's praise, other people's likings. 그리고 이제 인간의 삶은 이제 감각적 욕망만 있는 것이 아니라 이제 유명함, 그리고 다른 사람들의 이게 호의 이런 것들을 얻고 싶어하는 것들이 욕망이 있습니다. Why we like other people to praise us? Because this will reinforce the ego. 우리가 다른 사람이 우리를 칭찬하는 것을 좋아하는 것은 이제 이것이 우리의 자아를 강화시키기 때문입니다. And that fulfilled our craving for being. 그리고 이것은 이제 우리의 존재를 위해 하는 욕망을 더 충족시킵니다. Because we want to become something, want to become a self-image. 왜냐하면 우리는 무언가가 되고 싶어합니다. 우리의 그 자아 이미지를 만들고 싶어합니다. If you think that you are of this kind of person, and other people also agree that you are of this kind, you'll be happy. 당신이 나는 어떤 종류의 사람이야라고 생각하고 다른 사람도 그거에 동의할 때 그 당신은 행복해집니다. And for those the spiritual practitioners, they have another kind of craving. That is the craving for non-becoming. 그리고 이제 영적 수행을 하는 분들은 다른 종류의 욕망이 있는데 이제 무언가가 되고 싶지 않은 욕망입니다. Worldly people don't have this kind of craving. 세속적 사람들은 이런 종류의 욕망이 없습니다. Most of them are even afraid of such kind of non-becoming state. 대부분의 사람들은 그런 이제 무언가가 되지 않는 상태를 이제 두려워합니다. So this is the cause of suffering, the cravings. 그래서 이것들은 이제 고통의 원인입니다. 이런 욕망들은. But in some other sutras, sometimes Buddha gave a more complete version of the cause of suffering. 그리고 이제 다른 경전에는 이제 부처님이 좀 더 이제 고통의 원인에 대한 더 완전한 어떤 이유들을 알려주십니다. That is dependent origination. 그것은 이제 의존적인 dependent origination 뭐야? 엄마? You know that? Paticcasamuppada. 파티차삼파타. Usually there are 12. The most famous version are 12 dependent originations. 그 12가지의 Let me type the Chinese. 12연기? Huh? 12연기? 그게 12연기인가? 엄마 이거 한번 봐봐. Dependent origination. Two kinds of translation. 오케이. See that? 12연기. 12연기야? 연기법. 연기법이야? 12연기. 연기법. 오케이. And craving is one of these dependent originations. 그 욕망은 이런 12연기의 하나입니다. It happens before clinging. That is the five cantos of grasping. 이것은 이제 집착 이전에 일어납니다. 그것은 이제 그 오치온
이전입니다. It is the immediate cause of the clinging. 이것은 이제 집착의 직접적인 원인입니다. But these cravings themselves also have their conditions. 그래서 그리고 이런 이제 욕망들은 이제 스스로의 어떤 조건들이 있습니다. That is the feelings. 그것은 느낌입니다. So there are different. That is a whole train of conditions, and the ultimate source is avijja, the ignorance. Sorry, can you repeat this? There's a whole train of conditions, and the ultimate cause is avijja, the ignorance. 그래서 이제 거기에는 이제 엄청나게 많은 종류의 이제 조건들이 존재하는데 그 궁극적인 원인은 이제 무지입니다. You don't know the term, huh? 무명. Huh? 무명? Okay. 무명. Okay. And this is the ultimate cause of sufferings. 그리고 이것이 이제 모든 고통의 이제 궁극적인 원인입니다. So when we talk about the cause of suffering, there are two versions like this. 그래서 우리가 이제 고통의 원인에 대해서 얘기할 때는 이런 두 가지 버전이 있습니다. And there's also saying that if we can end the cravings, then it is the anakami, the third fruition of Buddhist practice. 그래서 우리가 이제 욕망을 이제 끊게 된다면 아나함이 됩니다. 세 번째 성자의 그 상태가 됩니다. And if we can end the avijja, the ignorance, then we are arahant. 우리가 이제 그 무명을 이제 끊게 된다면 우리는 아라한이 됩니다. Okay, so next paragraph. We are getting too long here. All right, so this monks is the noble truth of cessation of suffering, the cessation of craving without any remainder, give it up, renouncing it, complete freedom from it. 비구들이여 이것이 괴로움을 소멸할 성스러운 진리이다. 그것은 바로 그러한 가래가 남김없이 빗발하여 소멸함, 버림, 놓아버림, 벗어남, 집착 없습니다. So the important point is that the way to end the suffering is to end the cravings, not the sufferings themselves. 그래서 이제 고통을 끝내기 위해서 이게 멈추기 위해서는 이제 가래를 멈추는 것이 중요하다는 것입니다. 고통은 그 자체를 멈추는 것이 아닙니다. We cannot directly end the sufferings like birth, old age, sickness, and death, but we can end the suffering through ending the cause of suffering. 우리는 이제 생로병사와 같이 그런 것들을 직접적으로 끝낼 수는 없지만 우리는 그러한 고통을 이제 원인을 제거함으로써 끝낼 수 있습니다. Okay, next paragraph. 자, 다음 건. And this monks is the noble truth of the way leading to cessation of suffering, the noble eightfold path itself, namely right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. 비구들이여 이것이 괴로움을 소멸로 인도하는 도의 성스러운 진리이다. 그것은 성스러운 팔정도이니 바른 견해, 바른 사유, 바른 말, 바른 행동, 바른 생계, 바른 정진, 바른 알아차림, 바른 집중이다. So remember these technical terms, right? 그래서 이런 것들을 다 기억하셔야 됩니다. I'm talking to the translator. And this is the fourth noble truth. That is the eightfold path. It means that the way leading to the cessation of suffering, the actual practice of us. 그래서 이것이 이제 사성제의 이제 마지막인 이제
고통을 없애는 방법인데 이것이 8정도입니다. Okay. So after the Buddha has explained the Four Noble Truths, then he also showed the self-confidence in his understanding to the truth. He says, insight, knowledge, wisdom, vision, light arouse regarding things not seen before. That this is the noble truth of suffering. This is noble truth of this noble truth of suffering should be understood. This noble truth suffering has been understood. There are three, how to say, the three stages of understanding or pierce into the Four Noble Truths. In every noble truth, there are three stages like this. 그래서 이제 부처님께서는 이제 깨닫고 나서 이제 자신의 어떤 깨달음에 대한 어떤 자신감이 있으셨고, 그리고 이제 거기에는 three stages of noble truth. Three stages of piercing into every particular noble truth. 그리고 이제 그런 성스러운 진리에 대해서 이제 그거를 깨뜨려 보는 세 가지 단계가 있습니다. Do you want me to read? Yes. 오케이. 비구들이여, 나에게는 이것이 괴로움을 소멸로 인도하는 도의 성스러운 진리다라는 전에 들어보지 못한 법들에 대한 눈이 생기고 지혜가 생기고 통찰지가 생기고 명지가 생기고 광명이 생겼다. 이 괴로움의 진리는 철저하게 알아줘야 한다라는 전에 들어보지 못한 법들에 대한 눈이 생기고 지혜가 생기고 통찰지가 생기고 명지가 생기고 광명이 생겼다. And the key point here is the noble truth of suffering should be understood. 그래서 여기에 있는 가장 중요한 포인트는 이제 noble truth of suffering should be understood. 고통에 대한 성스러운 진리는 이제 이해되어야 된다는 것입니다. As I mentioned previously, the suffering should be understood, not should be escaped or avoid or resist. 제가 저번에 말씀드렸듯이 고통은 이제 이해가 돼야 됩니다. 거부당하거나 이제 도망치거나 할 것이 아닙니다. We cannot end the suffering directly. 우리는 고통을 직접적으로 멈출 수 없습니다. We can only know and understand the suffering. 우리는 그저 이제 고통을 알고 이해할 뿐입니다. This is the right attitude towards the first noble truth. 이것이 첫 번째 성스러운 진리에 대한 바른 태도입니다. Okay, next paragraph. And to the second noble truth, insight, knowledge, wisdom, vision, light arose regarding these things not been seen before. That this is the noble truth of cause of suffering. This is noble truth of cause of suffering should be abandoned. This noble truth of the cause of suffering has been abandoned. 비구들이여, 나에게는 이것이 괴로움의 일어남의 진리이다라는 전에 들어보지 못한 법들에 대한 눈이 생기고 지혜가 생기고 통찰지가 생기고 명지가 생기고 광명이 생겼다. 이 괴로움의 일어남의 진리는 버려졌다라는 전에 들어보지 못한 법들에 대한 눈이 생기고 지혜가 생기고 통찰지가 생기고 명지가 생기고 광명이 생겼다. And the key point here is the attitude towards the second noble truth is the cause of suffering should be abandoned. So, sorry, can you repeat this? The cause of suffering should be abandoned. This is the key point. 가장 중요한 포인트는 이제 고통의 원인이 이제 버려져야 한다는 것입니다. So we cannot abandon the suffering itself, but we can only abandon the cause of suffering. 그래서 우리는 이제 고통 그 자체를 버릴 수 없지만 우리는 고통의 원인을 버릴 수 있습니다. The cause of suffering is the cravings
or the ignorance. 그 고통의 원인은 이제 욕망과 이제 어리석음입니다. Or the greed, aversion, and delusion. These are all different descriptions to the cause of suffering. 혹은 이제 탐진, 치입니다. 이것들은 이제 고통의 원인에 대한 다양한 어떤 그 기술입니다. Okay, next paragraph. And to the third noble truth, the cessation of suffering. This noble truth of cessation of suffering should be realized. And this noble truth of the cessation of suffering has been realized. 비구들이여 나에게는 이것이 괴로움을 소멸할 진리이다라는 전에 들어보지 못한 법들에 대한 눈이 생기고 지혜가 생기고 통찰지가 생기고 명지가 생기고 광명이 생겼다. 이 괴로움을 소멸할 진리는 실현되어야 한다는 전에 들어보지 못한 법들에 대한 눈이 생기고 지혜가 생기고 통찰지가 생기고 명지가 생기고 광명이 생겼다. 이 괴로움을 소멸할 진리는 실현되었다라는 전에 들어보지 못한 법들에 대한 눈이 생기고 지혜가 생기고 통찰지가 생기고 명지가 생기고 광명이 생겼다. The key point here should be realized. 그래서 이제 여기에 이제 그 가장 중요한 포인트는 이제 should be realized. This is our attitude towards the third noble truth. 그래서 이제 이것은 이제 실현되어야 된다는 것입니다. 이것은 우리의 세 번째 이제 성스러운 진리에 대한 우리의 태도입니다. Remember the content of cessation of suffering, and that is to end the cause of suffering. 그래서 이제 그 고통의 멈춤의 소멸에 대한 진리는 원인은 이제 원인에 대한 소멸이라는 것을 기억하세요. To end the sufferings, to end the ignorance, to end the greed, aversion, and delusion. 그리고 고통을 멈추기 위해서는 이제 그 어리석음을 멈춰야 되고 탐진치를 멈춰야 합니다. Okay, next paragraph. And our attitude towards the fourth noble truth. This is the noble truth of the path to the end of suffering. This noble truth of the path of to the end of suffering should be developed. This noble truth of the path to the end of suffering has been developed. 비구들이여 나에게는 이것이 괴로움을 소멸로 인도하는 도의 진리이다라는 전에 들어보지 못한 법들에 대한 눈이 생기고 지혜가 생기고 통찰지가 생기고 명지가 생기고 광명이 생겼다. 이 괴로움을 소멸로 인도하는 도의 진리는 닦아져야 한다라는 전에 들어보지 못한 법들에 대한 눈이 생기고 지혜가 생기고 통찰지가 생기고 명지가 생기고 광명이 생겼다. So the attitude towards the fourth noble truth is to develop. 그래서 이제 네 번째 어떤 성스러운 진리에 대한 우리의 태도는 이제 닦아줘야 한다는 것입니다. The eightfold path should be cultivated or developed. 할 정도는 이제 키워줘야 하고 이제 닦아줘야 합니다. So you see in every noble truth there are three stages like this. The first is to identify the noble truth. The second is to know the duty towards this noble truth. The third is to realize that our duty has been done. 그래서 이제 이런 사성제에 대한 우리의 태도는 세 가지 스테이지로 항상 똑같습니다. 첫 번째는 그것을 인식하는 것이고, 두 번째는 그것을 the second one, sorry. Our duties towards the noble truths. 우리의 이제 그 성스러운 진리에 대한 우리의 의무이고, 세 번째는 그것이 이제 실현되어지었다는 것을 의미합니다. And yeah, okay, next paragraph. Is in the next paragraph. And as long, monks, as my knowledge of these four noble truths in 3 aspects and 12 ways was not completely pure, I did not
monks claim incomparable full enlightenment in the world, which is with its maras, brahmas, we cruises. I don't know what this word means. Brahmins, with its gods and men. 비구들이여 내가 이와 같이 세 가지 양상과 These 12 ascetics. Yeah, okay. 비구들이여 내가 이와 같이 세 가지 양상과 12가지 형세를 갖추어서 네 가지 성스러운 진리를 있는 그대로 알고 보는 것이 지극히 청정하게 되지 못하였다면 나는 미없는 바른 깨달음을 실현하였다고 천인과 마라와 범천을 포함한 세상에서 사문과 바라문과 천인과 사람을 포함한 무리 가운데서 스스로 천명하지 않았을 것이다. So this is the Buddha's announcement of self-confidence, saying that he is completely confident in his knowledge of Four Noble Truths. 그래서 이것은 이제 부처님이 이제 스스로에 대해서 스스로가 깨달은 이제 이 사성제에 대한 자신감을 이제 내비치는 말입니다. And Maras, Brahmas, ascetics and Brahmins, gods and men. This is a description to all sentient beings in the universe. 그래서 이제 천인과 마라, 범천 이런 것들은 이제 모든 이제 존재하는 것들에 대한 것들을 포함한다는 얘기입니다. All sentient beings that is possible to understand Dhamma in the universe. 이 우주에서 이제 법을 이해할 수 있는 모든 존재들을 의미하는 것입니다. But not including the animals, hungry ghosts, and the hell beings. You see, right? 축생이나 이제 악이나 이제 지옥 사람들을 얘기하는 것은 아닙니다. Because they can understand the Dhamma. 왜냐하면 그들은 이제 법을 이해할 수 없기 때문입니다. And also not including the beings in the Arupa realm. 그리고 이제 그 아루파 범천, 그러니까 무색긴가? Because they cannot hear. 그래서 이제 아루빠가 아마 무색계의 존재들을 포함하는 것은 아닙니다. 왜냐하면 그들은 들을 수 없기 때문입니다. So the audience of Buddha's Dhamma are only these beings, Maras, Brahmas, ascetics, Brahmins, and gods and men. 그래서 이제 부처님의 법을 이제 들을 수 있는 대중들은 이런 종류의 사람들 뿐입니다. I think it's one word missing, and that means the Devas. Devas, Maras, Brahmas, Devas, right? Yeah, it's a translation is missing. One word missing. Okay. Next paragraph. This is the later part of the belong to the same purpose. But when amongst my knowledge of these Four Noble Truths in three aspects and 12 ways are completely pure, I did claim monks in incomparable full enlightenment in the world with its Maras, Devas, Brahmas, Vicruses, Brahmins, and gods and men. The god is here, right? The Deva is here. Gods. 비구들이여 그러나 내가 이와 같이 세 가지 양상과 12가지 형태를 갖추어서 네 가지 성스러운 진리를 있는 그대로 알고 보는 것이 지극히 청정하게 되었기 때문에 나는 위없는 바른 깨달음을 실현했다고 천인과 마라와 범천을 포함한 세상에서 사문과 바라문과 천인과 사람을 포함한 무리 가운데서 스스로 천명하였다. Yeah, because I think maybe the translation we organize the place. Okay, next paragraph. Then knowledge and vision arouse in me. Irreversible is my liberation. This is my final birth. There will be no more further existence. 그리고 나에게는 나의 해탈은 확고부동하다. 이것이 나의 마지막 태어남이며 이제 더 이상은 다시 태어남은 없다라는 지견이 일어났다. This is the knowledge after enlightenment for those arahants.
이것은 이제 깨달음을 이루고 난 아라한에게 오는 지혜입니다. And only the arahants has such realization. 그리고 아라한들만이 그러한 어떤 깨달음을 얻습니다. And in the sutras, it's never said for those Sotapanna, Sakadagami, and Anagami has realization of their own enlightenment. 그래서 이제 그 경전에는 수다원이나 사다함이나 아나함은 이제 스스로가 깨달은 것에 대한 그러한 어떤 알미 존재하지 않는다고 나옵니다. But it is for sure that the arahants, every arahants, will know that they enlightened. 그리고 하지만 아라한은 이제 자기들이 깨달았다는 것을 모든 아라한들은 다 알고 있습니다. But saying this, it doesn't mean that for those who think that they are arahants, it's really arahants. 하지만 이것은 이제 자기가 아라한이라고 생각하는 사람들이 진짜 아라한이라는 의미는 아닙니다. Understand? It means the arahants will know that they are arahants, but those who think that they are arahants might not be arahants. 그래서 이제 아라한들은 자기가 아라한인 것을 알지만 자기가 아라한이라고 생각하는 사람들은 다 전부 다 아라한이 아닐 수 있습니다. So this is tricky. 그래서 이것은 굉장히 까다롭습니다. Okay, next one. This is what the blessed one said. The group of 5 monks rejoiced exceedingly in what the blessed ones had said. This is the end. 세존께서는 이렇게 말씀하셨다. 5 비구는 마음이 흡족해져서 세존의 말씀을 크게 기뻐하셨다. In the middle of this, there are maybe some other the parts. The devas is reciting. Is passing the message of Buddha's turning the Dhamma wheel to different levels, to different levels of the devas. It's not included here. 그래서 이제 부처님이 이제 다양한 종류의 천신들에게 이제 법을 설하는 것이 여기 포함되어 있지 않는 것 같습니다. Oh yeah, it's in after that, right? No. It's Okay. and that's no. This one. Next Okay. paragraph. That's right. This is when the discourse has been given, and spotless, stainless eye of Dhamma arose in the venerable Gondanya. Whatever arises, all that passes away. 이 설명이 사라졌을 때 꼰단냐 존자에게 일어난 법은 그 무엇이든 모두 사라지게 되어 있다라는 티 없고 때묻지 않은 법의 눈이 생겼다. Gondanya is the one of the 5 ascetics. He is the oldest one. 꼰단냐 존자는 이제 그 5명의 어떤 그 고행자들 중에 가장 나이가 많은 사람입니다. And Dhamma eye means the eye to Dhamma, that he sees Dhamma. 그래서 담마의 눈이라는 것은 법의 눈이라는 것은 이제 그 법을 볼 수 있다는 것이라고 의미입니다. The first glimpse to the reality, to Dhamma, to truth, means Sotapanna. 그래서 이제 first glance. First glance. To Dhamma. 그래서 이제 법을 보는 첫 눈이라는 것은 이제 so it's belong to the first. Is Sotapanna. 이것은 이제 수다원의 것입니다. So here it means Venerable Gondanya has attained Sotapanna. 그래서 이제 법의 눈이 생겼다는 말은 이제 이 꼰단냐 존자가 수다원과를 이뤘다는 것입니다. And in different places of the Tipitaka, for those who realize the Sotapanna, most of them would say the same sentence, same word. Whatever arises, all that passes away. 그래서 수다원과를 이룬 모든 사람들은 또 비슷한 말을 합니다. 일어난 법은 그 무엇이든 모두 사라지게 되어 있다. So remember this sentence. Maybe you will use it one day. 그래서 이것을 기억하세요. 언젠간 쓸 수 있을 것입니다. So
It's quite strange, right? Because Buddha is explaining the Four Noble Truths, but Gondanyat sees some other things. So Kondanya says some other things in other scripts. No, he understands this, whatever arises or that passes away. But the Buddha was teaching about the Four Noble Truths. 그래서 이분은 이제 이러한 법에서 그 무엇이든 모두 사라지게 되어 있다는 것을 이해를 하셨지만 부처님은 사성제를 가르치고 있었습니다. And here basically means the dependent origination. 그래서 이것은 이제 dependent origination, 연기법을 의미합니다. Or the understanding to the truth of impermanence. 혹은 이제 무상에 대한 이해를 의미합니다. That is, these are all the descriptions to the reality, to the Dhamma. 그래서 이것은 이제 그 현실 그리고 이제 법에 대한 다 설명입니다. Whatever arises, all that passes away. 무슨 이러한 법은 그 무엇이든 모두 사라지게 돼 있다. And when he sees the truth like this, then this is the Sotapanna. 그리고 이제 어떤 분 그가 이제 이런 식으로 진실을 보게 될 때는 그는 수다원이 됩니다. Okay, so is that next paragraph? 음. Yeah, that is what I said. When the wheel of the Dhamma has been set rolling by the Blessed One, the earthbound devas declared in one voice, the incomparable wheel of Dhamma has been set rolling by the Blessed One in the deer park at the sage's resort near Benares. It's different to the previous translation. And it cannot be turned back by any recluse, Brahmin, Deva, Mara, Brahma, or by anyone in the world. 세종께서 와라나시에 있는 이시파타나의 사슴동산에서 법륜을 굴리시자 땅의 신들이 한 목소리를 외쳤다. 세종께서 와라나시에 있는 이시파타나의 사슴동산에서 위없는 법륜을 굴리셨나니 어떤 사문이나 바라문도 천인이나 마라도 범천도 이 세상의 그 누구도 이것을 멈추게 할 수 없도다라고. And the earthbound Deva is the lowest level of Deva. They live in on the earth. 그래서 이제 지상에 있는 이제 천신들은 이제 천신 중에 가장 낮은 천신입니다. Okay, next paragraph. And having heard the earthbound devas of the four great kings declared in one voice, the same as the previous paragraph. 땅의 신들의 소리를 듣고 사대의 왕천의 신들도 한 목소리로 외쳤다. 세종께서 와라나시에 있는 이시파타나의 사슴동산에서 위없는 법륜을 굴리셨나니 어떤 사문이나 바라문도 천인이나 마라도 범천도 이 세상의 그 누구도 이것을 멈추게 할 수 없도다라고. The four great king, the devas of the four great king is the first, the higher devas in the first heaven, first level of heaven, in the sensual world. 그래서 이제 그 6개의 4대 왕천의 신이라는 것은 첫 번째 천상에 이제 존재하는 신들입니다. In this level of heaven, there are four great kings ruling the four directions of the heaven. 이 부분은 천상에는 이제 4대 왕천이 이제 네 가지 종류의 그 동서남북을 이제 가지고 있습니다. And under these four great kings, there are a lot of generals and soldiers, all those Deva beings. 그리고 이러한 4대 왕천 신 밑에는 이제 많은 이제 훌륭한 어떤 존재들이 있습니다. And different Deva kings has different soldiers. Some are
nagas. Naga means dragon, and some are yakas. Some are gantabas. All these are the Pali terms. I don't know how to translate them. 그리고 이제 이런 이제 4대 왕천 신들은 이제 밑에서 이제 some the beings that protect him. They're soldiers of these soldiers. 4 great kings. 이 4대 왕천 신에 이제 그 군대들이 있습니다. So Naga means dragon. Is one of these heavenly beings. 나가는 이제 그 dragon? Yeah. 그 용입니다. 이것은 이제 그 천상의 어떤 존재들 중에 하나입니다. Yaka. Do you know Yaka? Yaka is the one who eats humans. Yeah, it's Yacha. Yacha is a Sanskrit form. Yaka is a Pali form. 그 야차들도 있습니다. And Gandhapa is a kind of god likes live in the flower. They like the good smell of the flower. 그리고 이제 꽃에 사는 이제 그 신도 있습니다. 꽃의 향기를 좋아합니다. Gandhapa. 간타파. Okay, these are just some knowledge. Next. 이건 이제 지식입니다. 다음번. Having heard the devas of the 4 great kings, the deva of the 33 declared in the same way. 4대 영천의 신들의 소리를 듣고 33천의 신들이, 야마천의 신들이, 도솔천의 신들이, 화락천의 신들이, 타의 자재천의 신들이, 범신천의 신들이 You don't need to 외쳤다. repeat all the words. 오케이. 그 비슷하게 똑같은 말씀을 했습니다. And the deva of the 33, some translation they translated in the easily misleading way. That people think that there are 33 levels of heaven. 그래서 이제 그 어떤 통역사들이 이제 되게 헷갈리게 이제 통역을 해놨는데 33천이라는 것이 33개의 레벨이 있는 천국이 아닙니다. But actually, it means that there's in this level of heaven there are 33 devas living there. 그래서 사실 이것에는 이제 이 천국에는 33명의 천신이 산다는 의미입니다. This is the place where the highest deva king live. 여기가 이제 가장 높은 이제 천신 왕이 사는 곳입니다. And together with 32 of his assistants. 그리고 이제 그의 이제 32명의 이제 비서들과 함께 있습니다. They are kind of brotherhood. 그분들은 이제 어떤 뭐 형제와 같습니다. Because they have done a lot of merit together in the past lives. 왜냐하면 그분들은 이제 전생에 이제 굉장히 많은 선업을 같이 쌓았기 때문입니다. So finally, they rule this level of heaven. They drove the original devas in this level away. 그래서 그분들이 이제 여기에 있는 이제 여기에 살던 다른 천신들을 대체하고 거기 살게 됐습니다. Those originally living in this level later they are called the asuras. 원래 여기에 살던 이제 천신들은 나중에 아수라라고 불리게 됩니다. So asuras are originally living in this level of heaven, but because they like to drink wine, so they are finally driven away by these 33 brothers. Because they drank wine? Yeah. 그래서 원래는 아수라가 여기에 살았는데 그들이 이제 와인을 마셨기 때문에 이 사람들에 대해서 쫓겨나게 됐습니다. And the word asura is the negation meaning, means not, and sura means wine.
그래서 아수라라는 의미도 사실 흥미로운 게 이제 수라라는 의미가 와인이라는 의미고 이제 아라는 게 아니라는 의미입니다. 그래서 그런 뜻이 있습니다. There's a question. The people who like to drink wine be born in Asura womb? No, because Asura is still quite high womb, and only for those who have merit. 그래서 아수라 이제 그러니까 와인을 마시는 사람들이 아수라로 태어나나요? 그랬더니 아자님께서 아수라도 상당히 높은 경지이기 때문에 와인을 마신다고 태어나진 않습니다. But for those who drink wine, doesn't mean we born necessarily we born in this womb. It's possible to be reborn in different kinds of womb. 그래서 와인을 마시는 분들은 이곳에 태어난다기보다는 다른 곳에 태어날 가능성이 높습니다. It depends on other merits or demerits that you have done. 이것은 이제 당신의 선업이나 이제 불선업에 따라서 다릅니다. But it is said that the direct result for drinking wine and in the next lives you have problems in mental problems. 그래서 이제 사실 이제 우리가 알기로는 와인을 마셨을 때 생기는 어떤 문제는 이제 다음 생에 어떤 정신적인 문제가 생길 수 있습니다. Maybe you'll be stupid, or you have some mental disorders. 멍청하거나 이제 정신적인 문제가 있을 수 있습니다. Yeah, that's it. Okay, and next one. So the next level of heaven above the 33 is Yama Devas. Yama Devas are the devas ruling the underworld. 그리고 이제 그 33천의 신들을 듣고 야마천의 신들도 한 목소리로 듣다. 이 야마천의 신들이라는 것은 이제 죽음의 세계를 관장하는 이제 신들입니다. The judge of the deaths. 죽음의 이제 심판관입니다. And the death souls, it's the world of death, and they judge people according to their merit and dismerit, their demerit, and they will be reborn to different wombs. 그래서 이 신들은 이제 사람들을 이제 선업과 악업으로 인해서 판단을 하고, 그리고 이 신들은 이제 다양한 어떤 곳으로 다시 태어나게 됩니다. But actually, they do this and just want to help those people. 하지만 이분들은 그런 일을 하는 것이 이제 사람들을 돕기 위한 것입니다. They want to remind those people of the merits they have done in their life, so that they can be reborn in the good womb. So the devas can be reborn in a good will. So those the dead people can be reborn if they remember their merit they have done. Then they will be reborn in a good womb. So the Yama devas will just be to reborn. remind them, just to remind the dead people the merit they have done. Okay. If they can remember their merit, then they can be reborn in the good wombs. 그래서 이제 야마천의 신들은 이제 그 사람들을 좋은 선업을 했던 거를 다시 기억하게 만들어서 그분들이 더 좋은 데 태어나도록 도와줍니다. Because the Yama Devas are not the one to decide who should be reborn in which womb. 왜냐하면 이제 야마천의 이제 신들은 이제 누가 어디서 태어날지를 결정하는 것이 아닙니다. Karma is the condition to decide where they will be reborn. 업이 이제 그것을 결정하게 됩니다. But these devas want to help those people, want to make them remember the good things they have done. 하지만 이제 이 천신들은 이제 사람들이 자기들이 한 좋은 일들을 기억하게 해서 그들을 도와주고 싶어합니다. So they are not the terrible image that we can see in the movies. 그래서 그분들은 우리가 이제 영화에서 보는 그런 끔찍한 모습이 아닙니다. They are devas, they are gods.
그분들은 신입니다. They live in the level of heaven even higher than the highest king, highest ever king. 그분들은 이제 그 가장 높은 천신 왕보다 더 높은 천상에 삽니다. Okay, next one. 음, Next level of heaven is Tusita Devas. 도솔천의 신들도 한 목소리로 외쳤다. Tusita Devas is special level of heaven. And some important persons will be born here. 그래서 도솔천은 이제 특별한 어떤 천상인데 굉장히 중요한 사람들이 여기 태어납니다. Like the Buddha before his last life, and all these future Buddha will be born in the Tusita Deva, Tusita heaven. 그래서 이제 부처님이 이제 마지막 생을 살기 이전에 모든 부처님들은 다 여기 도솔천에 태어납니다. Okay, next one. There are so many layers of heaven. We should go faster. And what's the next level? It's not mentioned here. The English translation is missing. Okay. And let me. Can you roll? Go previous one. Okay, Tusita nang dewa nang satang sudawa dimma narati dewa. Yes, this is the next level of heaven, but it's not translated in the English. Right. It's missed. And dimma narati is the fifth level of heaven in the sensual realm, and it is the dewa, the gods that who wish whatever they wish, it happens, simply realize. 그 니마라나띠 천신이라는 거는 이제 다섯 번째 천상의 레벨인데 이제 이분들은 이제 자기가 뭔가를 원하면 바로 일어나게 됩니다. And it's a level of Deva that create whatever they like. 이것은 이제 자기가 원하는 모든 것을 다 만들어내는 어떤 수준 천신입니다. For example, if they like a chicken leg, simply think of chicken leg, then chicken leg appears. 그분들이 이제 이게 닭다리를 좋아하면 닭다리 생각만 해도 닭다리가 생겨납니다. Is that good? 좋은 건가요? Okay, next level. Next level is the Lord of the previous level. That is the God that enjoy the results of creation. 그래서 이제 이것은 그 이전 천신들을 이제 주인격인 천신들을 삶입니다. 그래서 and this level of heaven is the highest in the sensual realm. 그리고 이런 이제 이쪽의 이제 천신들은 이제 욕계에서 가장 높은 천신입니다. And this is the level that the Mara lives. 이것이 이제 마라가 살고 있는 곳입니다. This level of Deva is also called the Mara Deva. 그래서 이것은 이제 마라 천신이라고도 합니다. It lives in the highest level in the sensual realm because this means that they enjoy the highest sensual pleasure in the world. 그래서 이제 이것이 이제 욕계에서 가장 높은 천상인데 이것은 이제 그들이 세상에서 가장 높은 수준의 감각적 쾌락을 즐긴다는 것입니다. The higher level of heaven doesn't mean they're more noble than the lower ones. 더 높은 종류의 높은 천상에 산다는 것은 이제 더 낮은 천상보다 낫다는 것이 아닙니다. In the sensual realm, they only means they enjoy the higher sensual pleasures. 욕계에서는 그저 이제 가장 높은 욕망을 즐긴다는 것입니다.
Okay. Next. And after the message of Buddha's turning the Dhamma wheel, then it sends layer by level by level to the highest sensual heavens, and then it passes into the Brahma worlds. 그래서 이제 모든 이제 천신들이라는 이제 그런 개에 있는 사람들이 다 그걸 하고 이것은 이제 브라마들한테도 갑니다. Do you know the term for the word Brahma? 브라마가 뭐야? 엄마? Okay. Huh? Okay, let me type it. 오케이. Huh? 범, Can you see that? 범천? So the Brahmas are also gods, right? Yeah. Or And another another way to realm. address. It's in the Rupa worm, the worm beyond the sensual worm. 오케이. So 그래서 이제 색계 천신? The Brahmas. It lives beyond the sensuality because they don't enjoy the sensual the sensual pleasures. 그래서 이런 색계 천신들은 이제 그 욕계를 벗어나서 삽니다. 왜냐하면 그분들은 감각적 쾌락을 즐기지 않기 때문입니다. They enjoy the happiness of jhanas. 그분들은 이제 선정의 즐거움을 즐깁니다. So that their level of happiness is higher than the sensual heavens. 그래서 그분들의 행복은 이제 그런 욕계보다 훨씬 더 높습니다. Okay, next one. The heaven. There's a question in the chat room. Is it wise if we wish to be reborn into Sutta heaven? Is there Dhamma to be heard into Sutta heaven? It is said that presently the future Buddha is living there, so you can go and visit him here. There. Translation? Yeah. 그래서 이제 아잔이한테 이제 도솔천에 태어나는 것이 굉장히 좋냐, 왜냐면 도솔천에서 법을 들을 수 있냐라고 여쭤봤더니 이제 아잔님께서 이제 우리가 알기로는 이제 미래 불이 거기 있으니 가서 이제 들으시면 된다고 하셨습니다. But the mighty Buddha, the future Buddha, is not yet Buddha now. It's still a bodhisattva. 하지만 이제 그런 미륵불은 이제 아직 부처가 아닙니다. 아직은 보살입니다. The bodhisattva in Theravada tradition is not the noble one. 그래서 이제 보살은 이제 테라와다 불교에서는 아직 성인이 아닙니다. He has not yet attained even the Sotapanna. 그는 아직도 수다원가를 얻지 못했습니다. So maybe he has a certain level of Dhamma, but obviously it cannot be compared to the Buddha. 그래서 이제 어느 정도의 법문을 들을 수 있지만 아직도 부처님과 비교할 수 없습니다. And in human world nowadays, we still have the Dhamma from the Buddha himself. So if we are interested to learn Dhamma, so here may be a better place. 그래서 이제 인간계에는 아직도 이제 부처님의 법이 있기 때문에 법문을 듣기 위해서는 인간계가 더 나을 수도 있습니다. So treasure the Dhamma. Now we can still hear today. 그래서 우리가 아직도 그 법을 들을 수 있다는 것에 대해서 감사하게 생각하세요. Okay. So
thus at that very moment, at that very instant, the sound reached up to the Brahma's womb, and this 10,000-fold world system trembled and heaved and shook, and an incomparable radiance arose in the world, even surpassing the radiance of all the deities. 이처럼 그 찰나, 그 짧은 순간, 그 순간에 범천은 세상에 이르기까지 그 소리는 퍼져나갔다. 그리고 1만 세계는 흔들렸고 강하게 요동쳤으며 한량없는 찬란한 빛이 나타난다니 그것은 천인들의 광채를 능가하였다. It is said that in some special moments, special conditions, that the earth, there's earthquake, just like when the Buddha was born, there's earthquake. When the Buddha enlightened, there's earthquake. When the Buddha first turned the Dhamma, preached the Dhamma first time, that means this sutra, there's earthquake. And also when the Buddha Nibbana goes into the Nibbana, Nibbana, that means the body died, there's also earthquake. 그래서 부처님이 태어나셨을 때, 그리고 처음 깨달으셨을 때, 초전 법륜경을 굴리셨을 때, 그리고 돌아가셨을 때는 이제 다 이제 지진이 일어났습니다. Not only the earthquake in the human world, but also in the Deva's world and in the Brahma's world, the whole universe. 온 우주가 이제 지진이 일어났습니다. And then the Blessed One made his joyful utterance. Venerable Kondanya has understood. Venerable Kondanya has understood. Thus, Venerable Kondanya became known as Kondanya the Wise. 그때 세종께서는 감탄을 하셨다. 참으로 꼰단냐는 완전하게 알았다. 실로 꼰단냐는 완전하게 알았다. 이로 인해 꼰단냐는 지혜로운 꼰단냐라는 이름을 얻게 되었다. It is embodied word is use the word anya. Anya means know, means understand. So when Buddha said Kondanya has the Kondanya has understand, and he has a nickname, the Anya Kondanya. 그래서 이제 빨리어로는 안냐라는 말이 이제 지혜롭다는 말이기 때문에 지혜로운 꼰단냐라는 이름을 부를 때는 안냐시 꼰단냐라고 부릅니다. It's just explain the reason for Kondanya's nickname. 그래서 이것은 이제 꼰단냐의 닉네임에 대한 어떤 설명입니다. Kondanya is the first noble disciple of the Buddha. 꼰단냐는 부처님의 첫 성인이 된 제자입니다. And it is said that because the Kondanya has make a determination in his past life, he want to be the first one who understand Dhamma under the Buddha's teaching. 이것은 이제 꼰단냐가 전생에 이제 서원을 세웠기 때문에 그렇습니다. 그는 이제 부처님의 말을 처음으로 듣고 깨달은 사람이 되고 싶었습니다. There's a question. Is Kondanya the teacher of the Buddha when he was still a prince? No. And the Chinese translation is right, but he's not the teacher. He's the one who practiced with the Buddha himself. The five ascetics practiced with the Buddha together. The Buddha practiced 6 years as ascetics, and he has 5 companions. 그래서 이제 질문이 이제 꼰단냐가 부처님이 이제 왕자였을 때 스승이었냐는데 그게 아니라 이제 그 5명의 이제 그 고행자들 중에 한 명이었고 그렇다는 얘기입니다. And he is the oldest one. 그리고 가장 나이가 많았고 부처님은 6년간 고행을 하셨습니다. And he was the first Sotapanna in Buddhism. 그리고 그분은 이제 불교에 있어서 최초의 수다원입니다. I mean in the disciples. 그 부처님의 제자 중에서.
uh, and because of his past determination, he want to be like this. 그래서 그의 이제 과거 서원 때문에 그는 이렇게 됐습니다. So maybe this is the reason why there's no one enlightened together with Kondanya after this first sutra. 그래서 이게 아마 이제 꼰단녀와 함께 초전법륜경 이후에 꼰단녀처럼 깨달은 사람이 한 명도 없는 이유일 수도 있습니다. Okay, so here ends the first sutra. 그래서 이게 첫 번째 이제 경입니다. It's first time done in bilingual. 이게 처음으로 이제 이중 언어로 됐습니다. Do you have any question? 질문 있으신 분? Yes. Me? Okay. I have a question. I think it's very interesting about all the devas and stuff. And what do you think about it? Is this real? Maybe. Maybe. Because for those who have the supernatural powers, for those who have the deva eyes, they can see. Okay. 그래서 이제 translation. 이제 제가 이제 첫 번째 질문했는데 이제 그러면은 이런 산신들도 나오고 그러는데 이게 진짜냐고 아자님한테 여쭤봤더니 아자님가 그런 이제 뭔가 천신을 볼 수 있는 눈을 볼 수 있는 사람한테는 많이 알 수 있습니다라고 했습니다. If one day you see, you can tell me. 그래서 언젠가 제가 보게 되면 저한테 얘기해 주시면 됩니다. But in different cultures, all people has a legend of heavens. 하지만 이제 다양한 어떤 그 문화권에서는 이제 그 천상에 대한 얘기들이 있습니다. Right. So it's seemingly right because it's quite a lot of evidence. 이것은 이제 우리가 보기에는 맞는 것처럼 보입니다. 왜냐하면 굉장히 많은 증거들이 있기 때문입니다. But personally, and if you do a lot of merit, then you will know after you die. 그리고 제가 이제 그 선업을 많이 쌓게 되면 죽은 다음에 알 수 있습니다. But the more important application of the heavens is our mental heavens. 하지만 이제 그런 천국에 대한 얘기를 좀 더 잘 이게 적용한 것은 정신적인 천국을 의미합니다. When we do merit, then we'll feel happiness in the mind. This is the heaven in the mind. 우리가 이제 선업을 지으면 우리는 마음에서 행복을 느낍니다. 이것이 이제 마음의 행복입니다. The bigger merit we do, then we'll live in a higher level of heaven. 우리가 더 많은 그 큰 선업을 지으면 우리는 더 높은 수준의 천국에 살게 됩니다. We give more, then we gain more. 우리는 우리가 얻는 것보다 더 많이 줍니다. And the merit of sensual pleasure is still lower than the merit of samadhi. 그리고 이제 감각적 쾌락의 이제 선업은 이제 삼매의 선업보다는 또 낮습니다. If we attain the jhana in our meditation, then our mind is in the Brahma world. 우리가 이제 명상 중에서 이제 산정을 산정에 들어가게 되면 우리의 마음은 이제 범천의 세계에 있게 됩니다. If we attain the arupa jhana, then our mind is in the arupa world. 우리가 그 무색계 선정을 얻게 되면 우리의 마음은 무색계에 있게 됩니다. So our mind is like this. It has different levels of happiness. 그래서 우리 마음은 이렇습니다. 이것은 다른 여러 가지 층의 행복이 있습니다. So what if the whole universe is only a manifestation of our mind? 그래서 이제 만약에 이제 온 우주가 우리 마음의 어떤 그 형성이라면 어떻게 될까요? And if we have internal heavens, then there should be external heavens.
우리가 내적인 천국이 있다면 거기에는 또 이제 외적인 천국도 있을 것입니다. Or the whole universe maybe is a great mind. 그럴 수 있고 이제 이 온 우주도 어떤 거대한 의식일 수 있습니다. 마음일 수 있습니다. And these great minds also have different layers, different levels of happiness and sufferings. 그리고 이런 거대한 이제 마음들은 이제 다른 차원의 이제 행복과 고통들이 있습니다. It's working in the same way as our individual mind. 이것은 우리의 이제 개인적인 마음들과 다 같은 방식으로 작용합니다. So cultivate our individual heaven first. 그래서 우리의 개인적인 천국들을 먼저 이제 만들어 가세요. Okay. Any more question? 질문하실 분? Yes. 그 약간 궁금한 게 그 고통 아까 사성제 이제 설명하실 때 첫 번째 단계가 이제 고통이 이해가 되어야 한다라고 얘기를 하셨는데 고통을 거부하거나 도망가거나 멈추게 할 수가 없고 근데 이제 이해한다는 게 그 고통의 결국 원인을 이해한다는 의미인지. So you told us about suffering and we shouldn't run away from suffering and try to understand suffering when you're talking about the Four Noble Truths. Yeah. And she wants to know that 뭐라고? 아니 고통이 이해가 되어야 한다고 첫 번째 단계에 대해서 말씀을 하셨는데 그 이해한다는 거는 고통의 원인이 집착이라는 걸 알아야 된다 그런 의미인지. So by understanding the suffering means that does it mean that we need to understand the 뭐라고다? Understand cause. the five aggregates of clinging. 그 오치원을 이해해야 된다는 의미입니다. This is the key point of suffering. 이게 고통의 가장 중요한 지점입니다. This is the conclusion of all examples of suffering. 이것은 이제 모든 그 고통의 얘들을 이제 그 원인입니다. So all sufferings are just built on this core. This is the core of all suffering. 그래서 이제 모든 고통은 여기에 이제 있습니다. 이것은 이제 모든 고통의 이제 핵심입니다. Once we cling to the five khandhas, we suffer. 그래서 우리가 오온에 집착하게 되면 우리는 고통받습니다. The reason for such clinging is craving. 그래서 그런 이제 그런 이제 집착의 원인은 이제 욕망입니다. And the way to know suffering is to feel such this truth that clinging itself is suffering. 그래서 이제 그런 것들은 집착 그거 자체가 고통이라는 것을 아셔야 됩니다. In our meditation, in the Dhammanupassana, the fourth level, we observe the truth of suffering. 그래서 명상에서 우리가 담마누파사나 그 네 번째 단계에서는 in the fourth stage, what was that? Fourth. We The Dhammanupassana is the fourth stage in our meditation. Okay. And we observe the truth of suffering. 그렇게 되면 우리는 그 단계에서 이제 그 고통의 진실을 알게 됩니다. This is to understand the suffering. 이것은 이제 고통을 이해하는 것입니다. The real meaning of suffering is not in the feeling. 그래서 이제 고통의 진정한 의미는 이제 느낌에 있는 것이 아닙니다. It is in the mind. 이것은 마음에 있습니다. Once the mind want to cling to something, then this is suffering already. 그래서 마음이 어떤 것에 집착하고 싶어 한다면 이것은 이미 고통입니다. Separate the mind and the objects,
And once the mind want to be something or want to cling to something, and this is already suffering. 그래서 마음이 뭔가가 되고 싶거나 뭔가에 집착하게 싶어하면 이것은 이미 고통입니다. Even if when we are experiencing the pleasurable feeling, like the peacefulness of meditation, if we cling to this peacefulness, then we suffer. 우리가 이제 어떤 명상의 평온함에 집착하더라도 우리는 이제 고통받습니다. Because the feeling of peacefulness is still in the five khandhas. That is the Vedana khandha. 왜냐하면 이제 그 평화로운 마음도 아직도 오치원에 있기 때문입니다. The Vedana khandha. 외다나 칸다. The feeling. 그 느낌. So whatever, no matter what kind of feeling, pleasurable, unpleasurable, or neutral feelings, if we cling to these feelings, we suffer. 그래서 어떤 느낌이 오든 즐겁든 즐겁지 않든 중립적이든 우리가 그거에 집착하게 되면 우리는 고통받습니다. Such suffering happens in the mind, not in the feeling. 그런 고통은 마음에서 일어납니다. 느낌에서 오지 않습니다. Do you understand? 이해가 가십니까? This is the way to understand suffering. 이것이 고통을 이해하는 방법입니다. But a very important step that we need to do is to separate the mind and objects. 그리고 이제 우리가 해야 되는 굉장히 중요한 단계는 이제 마음과 대상을 분리하는 것입니다. Otherwise, we cannot separate, cannot distinguish the suffering as a feeling and the suffering as a phenomenon of mind. 그래서 그렇게 하지 않으면 우리는 이제 고통의 느낌으로의 고통과 이제 그 마음의 이제 고통을 분리할 수 없게 됩니다. The latter is the noble truth. 그리고 이제 마음의 고통은 이제 그게 성스러운 진리입니다. Once we cling, once we try to grasp something, then we suffer. 우리가 이제 어떤 거에 집착하고 뭔가를 쥐려고 할 때 우리는 고통받습니다. So that's why all formations, all actions are suffering. 왜냐하면 그 모든 형성, 모든 행동이 고통입니다. Because all these actions, all these doings, starts from our clinging, our cravings. 왜냐하면 이 모든 것들, 우리가 하는 모든 것들은 이제 집착으로부터 시작되기 때문입니다. When the mind is not doing, then it is simply knowing. Then this state we don't suffer. 마음이 아무것도 하지 않고 있을 때 우리는 그저 알고 있습니다. 근데 이 상태에서 우리는 고통받지 않습니다. That's a question. Actions from wisdom. If we are enlightened, if we are in the nibbana, we don't have actions to do something. 우리가 이제 그 지혜로부터 온 이제 행동이라고 하셨는데 우리가 이제 열반에 들어 있다면 우리는 어떤 행위를 하지 않습니다. The arahants, even when they are thinking, when they are speaking, when they are physically doing something, but their mind is not clinging. 그래서 아라한들도 뭔가를 말하고 행동하고 물리적으로 할 때도 그런 마음은 이제 집착하고 있지 않습니다. So in that case, his mind is still not doing. 그런 경우에 이제 그분의 이제 마음은 아직도 아무것도 하고 있지 않습니다. And the meaning of sankhara is that means that if we are deluded into the objects, into the actions, then we suffer. 그래서 그런 상카라 의미는 우리가 이제 그 대상에 빠져들어서 그럴 때는 우리가 고통받는 것이라는 것입니다. But the Buddha and the Arahants, they do things without delusion, and they don't suffer. 하지만 부처님과 아라한은 이제 그런 망상이 없이 하기 때문에 그분들은 고통받지 않습니다. The doing and non-doing is described in the mind.
그래서 무언가를 하는 것과 하지 않는 것은 마음을 설명하는 것입니다. Okay. Any more questions? Yeah. 질문하실 분, Uh, 질문할게요. 네. 네, 저기 팔정도요. 팔정도를 지키지 못하면 깨닫지 못하는 건가요? About the eight, what do you Eightfold call that? Path. Eightfold Path, right? About the Eightfold Path. If you can't keep the Eightfold Path, you can't be enlightened. If you practice the Eightfold Path until you accumulate enough precepts, samadhi, and wisdom, then you can enlighten. 그래서 이제 팔정도를 충분히 수행해서 충분한 개정해가 이렇게 확립되면 깨달을 수 있습니다. But what her question was that if you don't, If you keep, don't, keep Eightfold Path, you can't be enlightened. no. If if you don't have any precept, samadhi, wisdom, is no way to be enlightened. 그래서 팔정도에서 이제 개정해가 이게 다 구분이 되는데 우리가 개정해가 없다면 우리는 절대 깨달을 수 없습니다. But for some people, they may have accumulated enough in the past lives. So in this life, maybe they just need only a tiny effort, then they enlightened. 그래서 어떤 분들은 이제 전생에 엄청난 이제 그걸 쌓아서 이번 생에는 적절한 timely effort. timely effort. 그럼 적절한 노력만 하시면 이제 깨달을 수 있습니다. So this is what we call the paramis. 그래서 이것이 우리가 말하는 바라밀입니다. So some may need a lot of effort practicing the Eightfold Path. Some may need not that much. 어떤 분들은 이제 굉장히 팔정도를 하는데 많은 노력이 필요할 수 있고 어떤 분들은 많이 안 해도 됩니다. But the same thing is that we need to have enough. 하지만 똑같은 것은 우리가 이제 충분히 가져야 된다는 것입니다. Okay. Number 3, want to have question? Ajahn, can I ask a question? Yeah. I want to ask, like with the Noble Eightfold Path, like, are you supposed to be doing like all 8 things right at the same time? Like, because it's hard to feel like, oh, like I'm doing 8 things right. So, or are we supposed to focus on like one thing at a time? Or it's okay if we get something wrong sometimes? Not sure. Of course, we cannot do all things at the same time, but we need to do all in our life, right? Because the precept, samadhi, and wisdom is all of them are necessary for our practice, and they are helping each other. If we practice only the samadhi without any precepts, we cannot keep the samadhi. The stillness of our meditation is difficult to maintain if we don't have any precepts, and if we don't have any wisdom, the peacefulness of the mind is very tiring. We need to defend. We need to maintain it with every time with effort. But if we have wisdom, our mind is simply not interested in the defilement, then it has no way to lose the stillness. Translation. Okay. 이제 팔정도를 이제 한 번에 한 가지씩밖에 해도 되냐, 혹은 이제 한 번에 다 해야 되냐 이렇게 했더니 아저님께서 한 번에 한 가지씩밖에 할 수 없지만 우리의 삶 전체를 봤을 때는 그 8가지를 다 해야 된다. 왜냐면은 이제 개정해가 서로 다 연결이 돼 있고 뭐 그런 식의 얘기죠. But anyway, we need all of these, the precept, samadhi, wisdom. They are all necessary. But there are people they have the wisdom parami, has high wisdom parami, and they may not be that good
in observing the precept, they can still be enlightened. That's the case in the sutra, in the Tipitaka. 그래서 이제 그 경전에 이제 한번 이제 나왔는데, 이제 지혜가 굉장히 뛰어난 사람은 이제 계를 많이 안 지켰지만 이제 깨달을 수도 있습니다. 그런 경우가 한 번 있습니다. It's from the Buddha's word. There's someone who is not the precepts are not that pure, but he can still be enlightened as Arahant. And there's someone go to ask Buddha why that is the case, and Buddha said because he has high wisdom. 그래서 이제 부처님 말씀에서 나온 얘기인데, 이제 어떤 분이 이제 지혜가 굉장히 뛰어난데 계를 잘 안 지켜도 아라한이 될 수 있다라고 하셨습니다. 근데 그것은 이제 지혜가 굉장히 뛰어날 때 얘기입니다. But wisdom doesn't come from nowhere. 하지만 지혜는 아무 데서 없습니다. It comes from our past efforts. 이것은 이제 우리의 이제 과거의 노력에서 옵니다. And if we don't have that high level of wisdom, then we need to accumulate our efforts to cultivate wisdom. 그래서 우리가 그러한 식의 높은 지혜가 없으면 우리는 이제 다른 것들을 통해서 이제 그 지혜를 키워야 됩니다. There's a question in the chat room, right? Is there an example in the sutra on this? No high level, but we yeah, there's a sutra here, but I don't remember the name. 그 경전은 있지만 제가 이 경전 이름은 기억이 안 납니다. You may search yourself. 그래서 직접 검색하셔야 될 겁니다. Okay, any more questions? 질문하실 분? Yes. Okay. Another question is that I've been listening to a lot of Dhamma talks during my commute back and forth from my workplace, and there's this Korean monk who described worldly happiness is also a form of happiness, but it's a suffering because it's impermanent. Do you get it? And also because of clinging. If we cling to the happiness, then the mind already suffers. So, but the question is that I think I heard from you what I have heard from you means that sensual craving and happiness that's coming from sensual craving itself is just burning, and itself is not happiness, and itself is painful. That's what I understood. Yeah, clinging is a burning, it's a fire. Because in the third sutra, you can later you go across it. Okay. And everything, the Buddha described that everything is burning. Everything, no matter what kind of feeling, a good feeling, bad feeling, or neutral feeling, all are burning. Burning here means it has the nature of suffering, and once we hold on to it, we'll be burnt. We'll suffer. So, for example, when I'm listening to pop music, the clinging is the suffering. That is the content of this sutra, right? When the Buddha conclude from all examples of suffering, the clinging is the suffering. So the clinging is suffering. That means that when I'm enjoying sensual pleasures, that means that sensual pleasure itself is suffering, right? Yes. Oh, this suffering happens in the mind. The mind is contracted. The mind is limited. But if we are not mindful to separate the mind and object, we can't notice this. Yeah, because I think that's right, because I was confused because this monk explained that
you know, like worldly happiness is also happiness, but it's suffering because it will end sometime in the future. But if we don't have any clinging to the worldly happiness, we don't suffer from the impermanence. Okay. So the core is clinging. The core is clinging, and sensual pleasure and enjoying sensual pleasures are suffering, right? Yes, because we are already clinging to that. Okay. We look for the sensual pleasures because we cling to this body. The sensual pleasures are the food for this body, and the fame and praise from other people are the food for the mental body. So these are the clinging to the five khandhas, to the body and mind, is the core of suffering, all kinds of suffering. If we listen to the music without clinging, without craving, then we are not suffered. But enjoying it will make me suffer because I'm clinging it. If you can enjoy without clinging, then you can try. That's impossible, right? Why? Because all our enjoyment comes from wants. Because there are wants to that object, and then we can enjoy when we have that object, right? If we don't have any want towards it, then we can't enjoy when we get it. So this is what we call the sensual craving. A sensual pleasure is built on the sensual craving. Okay, I'll translate until here. 그러니까 제가 이제 최근에 이제 뭐 지하철 타고 회사 왔다 갔다 하면서 법문을 열심히 들었는데 한 스님이 이제 그러니까 감각적 쾌락이나 그런 세속적 행복도 행복인데 그게 이제 무상하기 때문에 고통의 요소가 있다는 거다라고 얘기를 했다고 아자니한테 말씀을 드렸더니, 근데 나는 이제 예를 들어서 음악을 들을 때 즐거운 느낌이 들잖아요. 근데 이제 그런 게 이제 내가 감각적 쾌락을 즐길 때 그 감각적 쾌락 자체가 고통이라고 나는 아자님 말을 이해를 했는데, 그럼 어떻게 해야 되냐? 그때 아자님과 음악을 듣거나 감각적 쾌락을 즐길 때 그 감각적 쾌락 자체가 고통이 맞다, 그렇게 얘기를 했어요. 그래서 이제 뭔가 내가 원하는 게 있어서 집착하는 마음으로 음악도 그냥 흘려 들으면 상관이 없는데 음악을 즐긴다는 것 자체가 내가 그거에 대해서 집착하고 있다는 거니까 즐길 때 그 감각적 쾌락을 대상 때가 고통받는 건 너무 당연하다, 이렇게 얘기를 하셨어요. Actually, impermanent suffering and non-self are the same thing. They are described in the same Dhamma. 사실 이제 그 무상고 무한은 같은 것입니다. 그것들은 같은 법을 얘기하고 있습니다. Impermanence is suffering because once we attach to anything, that thing should be impermanent, and we can never make it permanent. We can never have it in a real sense. 그리고 이제 무상도 이제 고통인데, 왜냐하면 우리가 뭔가에 이제 집착하게 되면 이제 그건 언젠가 사라지게 되고 우리는 그걸 절대 가질 수 없기 때문입니다. And non-self is also suffering because we have no ability to control everything, no ability to own, to gain anything. 그리고 이제 무아도 이제 고통입니다. 왜냐하면 우리는 무언가를 이제 얻을 수 있는 능력도 없고 무언가를 소유할 수 있는 능력도 없습니다. So it depends on the perspective that you look from, but actually they are describing the same thing. 그래서 이제 이것은 당신이 보는 관점에 따라 달리지만 이제 사실은 같은 걸 얘기하는 겁니다. Okay, no more questions? 질문하실 분 없으신가요? It takes quite a long time, right? So is this form suitable, proper from you? 그래서 이게 굉장히 시간이 오래 걸리는데 이 방식이 이제 좀 괜찮으신가요?
This is the first time I combine the Sutta reading and meditation. 이게 제가 이제 경전 읽기와 이제 명상을 같이 한 처음입니다. And together with translation, so it's quite time consuming. 그래서 이제 그 통역도 같이 해서 이것은 시간이 좀 걸립니다. So do you think it's good to continue like this, or we need to separate into 2 classes? 그래서 이렇게 이제 계속하는 게 좋을까요? 아니면은 이제 2가지로 이제 나누는 게 나을까요? 피곤하신지 물어봐 봐나. 아잔유? Yeah. Are you not tired? You mean now, eh? Yeah. 두 개를 하니까 아자뉴는 안 힘드시냐고. I'm okay. You're okay. I'm still alive. 아직 살아 있습니다. So I'm okay, but I want to know, like, anyone has any ideas or like wants to change something in a way. 그래서 이제 혹은 이제 뭔가 이렇게 했으면 좋겠다라는 의견 있으신 분 있으시면 말씀하셔도 됩니다. 근데 맞는 날짜를 찾기가 어려워서 여기 맞는 날짜가 없어서 그렇게 이렇게 된 거거든. 잠깐만, 내가 적어놓은 거 다 어디 갔지? 잠깐만. So Sunday morning, evening, you're all occupied, right, Ajahn? yeah. What about lunchtime? Lunchtime, everyone is sleepy. Okay. 그 일요일 점심 때쯤에 어떠냐고 아잔이한테 물어봤거든. The time left is only in the weekdays. Weekday evening. Weekdays, evenings. Okay. Excluding Wednesday. What about but you have Friday night occupied, right? Yeah. Friday and Wednesday are occupied. Because I get off work early, an hour early on Friday night, but that's not going to happen. Saturday night. So let's vote here, maybe. For those who think that the present class is proper, then you can raise your hand. 그래서 지금 이대로 하는 게 좋다고 생각하시는 분들 손 드시면 됩니다. I see 3 hands immediately, 2 more now, 5. Oh, okay. So seemingly most of them. 시간을 정해놓고 초과를 더 하지 않게 수업 시간처럼 우리가 학교에서 하는 수업 시간처럼 좀 대충 이렇게 정해놓고 해야 스님도 너무 힘드실 것 같아. 스님도 내일 또 수업 계속 있으시잖아. 그러니까 이렇게 학교 수업처럼 그냥 대략 이렇게 정하고 아니면 이게 이제 명상도 있고 저기 있으니까 쉬는 시간을 10분 정도 뭐 갖든지 어떤 방법을 하는 걸. 아잔? Yes. 적어도 10시 안에는 끝나야 내일 법회도 우리도 있고 하니까. 그러니까 학교 수업처럼 그렇게 시간을 I think well, I think they said that we should fix the time. Like from 7:30 to like about 10 p.m. Because they have things to do like Sunday morning, like going to a Buddhist monastery or like for the Sunim, the Ajahn, the other Ajahn, she needs to perform some tasks in the Sunday morning. So maybe let's fix the time from 7:30 to 10 p.m. probably. You mean Korean time, right? Yeah, Korean time. So that would be like 2 hours and 30 minutes. That would be a little bit better for you because like you wouldn't be so exhausted. Okay. So we meditate for 1 hour, okay, and then and we meditate for 1 hour
just and we stop before the time. Even we still not yet finished, then we can continue next time. Yeah. and I personally think that well, like if because we have like we need to meditate and we need to read the suttas and translate and then Q&A time. So for example, like for today, we could like cut the sutra in half or something. You mean we only need to discuss half of the sutra, right? Yeah, cut the sutra in half and do it like this time and then continue next time. So like because now the sutras that we choose is quite simple and it has the core meaning, so it's not that suitable to be cut into two. Because actually the core teaching is one. Okay. Only one. Then okay. But we I'll can just read faster. Yeah. We I can think go through faster. Yeah. Yeah, we'll go through faster. So 7:30 to 8:30 we meditate. And 8:30 to how much time do you want to spend on reading sutras? Depending on the sutra. Okay, depending on the so it can be 8:30 to 9:30 sutra. And maybe we have 30 minutes for Q&A, right? Yeah, 30 minutes for Q&A. Okay. So okay, then maybe next time you can prepare the sutra and send it to in the group, so everyone just download it and then we can read on it when we are reading. Then we can read faster. Okay. 그래서 이제 그 7시 반부터 8시 반까지 1시간 명상하고 8시 반부터 9시 반까지 이제 경전 읽고 그리고 30분 Q&A 세션 가지고 이렇게 했고 이제 다음부터는 이제 좀 더 경전을 읽는 걸 속도를 내기 위해서 이제 우리가 단톡방에 경전을 미리 올려놓는 걸로 사람들이 읽고 오든가 혹은 들고 읽든가 할 수 있도록 하기로 했습니다. So the sutra for next lesson is the second sutra. Is the Anatta Lakkhana Sutta. Anatta Lakkhana Sutta. And the third sutra is the Adita Pariyaya Sutta. The third sutra. 무학경. Okay. Maybe I will send you the list in the group. Then someone need to prepare the sutra beforehand. It needs to have at least English and Korean translations. Okay. 나 통역 통역해줘. 그래서 이제 제가 이제 영어랑 한국어 버전이 같이 있는 거였으면 좋겠습니다. Okay. 쉽지는 않을 텐데. 그게 쉽지는 않을 텐데 한번 찾아봐. Ajahn, that might not be possible, but we'll try. Okay. Because the difficulty is we need to have both translations. 그래서 이제 어려움이 우리가 이제 두 개의 translation 그 통역의 그 번역이 둘 다 필요하기 때문입니다. And we should look at the same wordings. 그리고 우리는 이제 똑같은 그걸 보면 돼. 근데 영어랑 한국어 버전을 동시에 띄워놓을 수 있어. 이거 화면에 두 개가 띄워질 수 있나? 이거 그 나눠서 모니터를 나눠서 양쪽에 띄워놓을 수가 있어. 그래. Therefore, the English translation is quite easy to get to find it in the internet and access to Insight or Sutra Central. A lot of sources like this, but I don't know the Korean. 3개나 차단했다 나왔지. 그러니까 영어 버전은 찾기가 쉽습니다. I think one of your students, Hong Kong students, sent me some English versions.
So you don't have to worry about getting me the English versions. Yeah. But you need to worry about the Korean versions. Okay. I think they will have those, because like it's the first three and the most important. Yeah, first three. And after that, we will have like the Mahasatipatthana Sutta and Anapanasati Sutta, and also maybe some others. I can find a lot from the chanting book. The chanting book at your back. This one. Okay, my bad. Okay. Okay. So I will send you the list in the group, WhatsApp group. 그러면은 왓츠앱 그룹에다가 제가 리스트를 보내겠습니다. So you maybe you can find some people to help you to do the search. Okay. Okay. So, I think everything's set. So okay. 그러면은 자 이제 3배하고 마치겠습니다. Okay. I'll see you next time. Okay. Thank you. Thank you. I have another course in tomorrow morning, 5 a.m. Thank you. Thank you, Ajahn. Okay.